Hello. Hello. How's it going? How's it going? Oh, smoothie with the first. Empty with the. Who took what? Empty with the. Hey, Mike. Hiya. It's working. Flipping people off already. Hiski, what's that? Is door time? Yeah. No need to time out it. Okay. Sure, what's up? Happy Wednesday. Yeah, actually Wednesday today. How was everybody's Wednesdays? An okay Wednesday, I hope. Sorry, I was distracted with something. I realized today, literally like right after I posted the schedule, that it was inaccurate. So I want to apologize for that. I, for some reason, was just like, I totally don't have plans on any of these days. So I'm just gonna, oh, I have 2 free days, 2 Resident Evil. Yeah, that's not true. So I'm gonna warn you now, I'm gonna do a post after stream or tomorrow morning. But there will be no Saturday. It'll just be 1 Resident Evil stream. Cause I stupid. So I wanted to make sure, cause I forgot. It's great, hello? You're what? Huh? Where you see your inaccuracies? At least, like, they're my inaccuracies are consistent, huh? Is that, I don't know what you're talking about. I'm just Adoro. Okay. Abuba. You know? You know the abuba. Sorry, I had to set things up a little later than I hoped to. Cause I got stuck. I really was not feeling well earlier, but now I'm feeling better than I was earlier. I was actually really hoping I wouldn't have to cancel stream today, and thankfully I did not. So I kind of like, as soon as I felt okay enough, like, tried to get everything set up, and I kind of went live before I set everything up, so I'm just finishing that up. I apologize. Okay. So much better than that other creep. Who are you calling a creep? There? Rude. Rude. I call rude. Okay. Also, is anybody playing, what is it? Evernest and Evernest, or I think, in TE? Has anybody played it? Or have any opinions on what they've seen so far? Okay, did he really? Neverness to Everness. Yeah, that. I know my roommate was really excited for it. I know you can't see the screen yet. I'm just like doing the friends stuff. It's like Woowa plus Zenless weird shit. Oh. I see.
Yeah, I know my roommate was really excited for it to come out and started playing it last night when it did drop, redeemed all the codes and stuff. And I got to see a little bit of it. I'm like, okay, it looks like your average gacha. At first, I haven't seen any real gameplay other than like the very intro story. But I was curious if anybody had any opinions on it. Not that I'm looking for another gacha, and even if I was, the one I'm most likely to play at this moment would be Azure Premilia. I have a lot of high hopes for Azure Premilia. Only open one I'm playing is Premilia? Yeah. I feel like I kind of missed that in a gacha. That's the thing. With all the gachas now, the gameplay... For most of them, I really enjoyed the gameplay, but I do miss the open world running around and doing whatever the fuck I want. I do kind of miss that. So it's like, not that I'm looking for another gacha. If Premilia does come out and I do really like it, there is a chance that I end up shelving Azure Lane to play it. Or at least temporarily. I might still do the pools to keep the account kind of up to date until I really decide. Because it's really hard to let go of a gacha that you've played for so long, especially when you've put money into it. So it's like... And I don't want to quit Azure Lane. I want to have the time to keep playing it. Because out of all of them, it's probably the most and least time consuming. Like, the most and the least at the same time. You're never letting go of Nikke? At this point in time, I don't have any intentions of letting go of Nikke. And I don't ever plan on having any. Especially with 2 accounts. Yeah, exactly. So, what would your opinion be of if I were to decide to shelf Azure Lane? Would you be upset because of the effort put into it, or would you be happy you wouldn't have to do it anymore? I'm genuinely curious. Your willingness to play plummets. Spent thousands on Nikke. Yeah. At this point, I really don't know how much I'd put. Oh, you'd still lean on the side of like, at least you don't have to do it anymore, but you'd be a little sad. 3 Azure Lane accounts is wild, Auntie. I don't know how you do it. You have no hope for Premilia, though? You need ship girls? Honestly, when I saw, what was it, Bremerton in Premilia, I'm like, bro, what? Just put the ship girls in Premilia, and I think that you've got something going here. Yeah, Bremerton, in quotes. Shit, I would love to run around in a 3D world as damn New Jersey, like... I don't know, it sounds like a great idea to me, but I guess, you know, I could see how that wouldn't be good marketing. 1 hour a month. Yeah, that's the thing, is like, I've been wanting to have time to do, what was it, World 15? But with the Nikke anniversary, with the subathon and all the Resident Evils, and long-term games like Raft, and Silk Song, and Subnautica, and Hollow Knight, it's been really hard to, it's been really hard to, like, squeeze it in there, because it's something we need to spend a long time, like, not a long time planning, like, months of planning. It just needs to be a decent size stream to do all the gear and shit. Too much of a sweat to not do it, so you have to tell me to stop. Yeah. Yeah, I could. If we decide to stop, if I decide that, no more, then I'll definitely let you know. And at that point, I guess there could be some sort of talk about what happens to the account. I don't know if you can change the email it's under per se, but it's just really hard when I've spent so much money on it. And I say so much money, it's not like I drop fat stacks on it. It's just like that one occasional event, you know, every few events for like 3 or 4 years stacks up. Like, really stacks up. Damn. Sorry.
So it would be bittersweet for sure. But if Promelia is really fun and has potential and isn't super many, then I have hope. What's he doing? Oh yeah. I'm just clicking through the dailies. We gotta pull for Neon. And then, does anyone happen to have a guesstimate on how long story 1 is? I imagine it's just like your average 2-3 hours. Hey Joe, what's up? 23 2-3 hours? Okay. That do be what I was hoping. We got Anise, regular Anise on that banner for the daily claim. Let's do the Neon daily claim. Would it be really funny if we got Neon? Ah, Mihada. Three to 6 given you're yapping. Oh my gosh. Pull for Neon now. Okay, don't put a gun to my head, damn. Let me finish at least the dailies really quick. Let me just do like these two here. Oh yeah, I forgot we have to do those 3 first. The 3 stories from last time. Actually, I'm gonna leave that. If we have time at the end, or if we don't, I'll just do them quickly. But if we do, I might want to assess the team and try and get a better score on it. Okay, let's do advice real quick and then we'll pull. Get all the dailies out the way. Well, most of the dailies out the way. Do not ask KQZ what happened an hour and a half ago. You can't just tell me not to ask something like that. I'm gonna ask it. But yes, we are gonna read the last 3 pieces of chapter 46 today. Oh my god, what the hell? I don't want to talk about... Cooked? Wait! Damn, I just don't get to know. Damn. Cooked. Oh, come on, don't leave me out. What? Puro.
You did not just do that shit. Hold on. I think it only added one, so I gotta, wait, did it add one? Did the counter just go up one? 700 pulls? Only 5. Wait. Who pulled? Nah, it didn't? Okay, so if it... Okay. Why? I was afraid you were gonna pull that shit! Next bit, what's up? What the fuck? Okay, well, we just hit 2 more goals. At the hand of Purell, who donated $234 to make me bald. You bitch. I mean, thank you, but goddammit. Bald IRL? Fuck no! It means the model will now have a redeem option where you can make me bald. A bald time. Bald time? Shut up! Pay attention to your own stream. I want to be bald. I want to be bald. Does it work with flat? Well, I guess we're gonna find out. I guess we're gonna find out. Shut up. Shut up. Stop it. Was that not a toggle before? No, it was not. 50. Purell said KQZ was doing his pulls, but his PC was shit and kept crashing. Then Purell posted a C7 neon, so I guess it worked out. Oh yeah, I think I saw a notification in his Discord saying he was doing Purell's pulls. So was that what went terrible? Okay, well... 6 and 700 sound good. I mean, it doesn't sound bad. SSD issue or something? I don't know. What the fuck? Six copy? Okay. Sit in... Teethkey, oh my gosh. Well... Fuck. Bald redeem. And we also get to do an art commission. Which is exciting. Yo. Puro. You're a bitch, but thank you. Thank you. My brain, I don't even think it processed what just happened. The same number of subs as you? What do you mean, Nikke? Will you coochie woochie live? I'm sorry.
sorry. Will you Coochie Woochie live? SSD? Why does she look like that? 주인님, 그냥 불러봤어? Hey. Thank you, bitch. Wait, that reminds me of that video that's like old as fuck where the guy's like, I love you, bitch. I ain't never gonna stop loving you, bitch. I don't know where I saw that, but I know it's on YouTube and I know it's been years. 왜 많은 니케들이 내게 의지하는지 알 것 같아. 네 말과 행동이 널 신뢰하게 하는 거겠지. Live by the Coochie Woochie and die by the Coochie Woochie. Also, thank you for the thing. Oh, it's a Vine. Oh, it's probably on one of those like Vine compilations. Come tastier, Coochie Woochie, boing boing. Your parents, if you go to church and with them, some of your acquaintances found your YouTube channel and your bio just like straight up says I'm a gay furry. One third of the words closer. Oh, is that what you want? It is technically a third, right? He growled! The doggy said grr. You could just say boing 3 times. Boing, 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 boing. Does that count? I got it, boing with it. Boing, 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 boing. You really do embody the boing right now. Yeah, we're so boingy. I don't know how to count to 3. I don't know, I feel like 3 wasn't a good, Oh, I just clicked one that time. I didn't. A freak, a creep. Need a muzzle? Gonna bite me or something? Wait, asking you if you need a muzzle is insane. Like, actually what? I don't understand why people in that kind of situation, they can't just like mind their own business. Should I re-roll my Nikke account? What did you get from your drops? How far along are you? Fuck, I didn't save one for Neon! I totally should have skipped, like, fucking Arcana or some shit. EH or something. 400 to do a new voice line redeem, but it gotta be a good one? Wait. Hold on. Are you talking about on top of that? For another... On top of the amount already. What are you praying for? Fair? I didn't do shit yet? I'm inquiring as to what you mean. Let's hit all the... Bro, you're not helping me out here. There's only one goal left? Oh, so you do mean 400 on top of that. So the last one is cosplay photos at 1200.
chapter 20, struggling with power up, genuinely having bad pools. Okay, so can you, I don't know if you have already, but can you do me a favor and post who all you have in like the Discord and like Nikke? Can you post like a screenshot of your dock, garage, port? No. What do you call it? Roster? Roster. That sounds like the right word. The art commission? Yeah. To be discussed what the art commission contains. There's a few different directions we could go with that. It just says Nikke's. Could you don't really do Discord? Ah, okay. I don't know how to do the imager, is that how you call it? The image link thing? Because I was just curious all of the Nikkes you have so far, but I didn't want to make you, like, list them out in, like, a wall or, like, a paragraph. Imager. What is it called? Calm down. Forgot you costly? Yeah, I actually haven't gotten the outfit yet. I need to check it. You have to be trolling? I don't remember what it's called! I don't remember. What's it called? Is it not that? I mean, I guess not, because you're asking me if I'm trolling. Is it possible to put an image in chat? See, it's not, which is why I was suggesting the image thing. There's a way to add an image to this image site, and then share the link to it to make like a template. Bro. Like when they say, is it GIF or GIF? Bro, I don't give a shit. I don't give a shit. Like it's not that deep. You do cosplay? Yeah. I haven't done a whole bunch of cosplays. Theoretically, I've only done one that I consider a real cosplay. I did Raiden Shogun from Genshin Impact. And what's stopping me from sharing the photos of those for this, which is what I originally planned on doing because I was really proud of that cosplay, is the fact that they're all on my old phone, which the screen broke. Like, it literally died. Nothing was broken, but the screen doesn't power on. So I have to pay to replace it, or take it to, like, a forensic place for them to get the data off of it. Or, like, get a software to do it myself or something. I don't know. No, and, like, if you plug it into something to, like, try and do it, you have to press buttons on the screen. So it really pissed me off, because it happened right after I fucking moved, too. So it was really hard to settle into moving and worry about, like, bills and shit, all of that stuff, to when I, like, literally didn't have a phone. I had to, like, go buy a new phone just because, like, to do all this stuff. A forensic place? Yeah, there's places that, can get all the data off of it. I guess it doesn't need to be a forensic place. Yeah, it can be, like, a tech place, but the last place I asked about that, so they didn't do that kind of stuff. But I do technically know of a place that does those services, but it is more of like they handle a lot of forensic stuff too. Rose, what's up? So I did Raiden Shogun, because she was the character that I mained, and that I felt most physically close to me because of like height and weight wise. So that worked out really well. And this time I've ordered a Lappy cosplay, but I'm worried about the sizing, and it not being like long enough. So I'm still trying to find a good pair of shorts to cover it, under it. But we'll see. I have the wig, I have the shoes, and the gun already. King Jung, what's up? Nikke hurts your brain? It definitely hurts, yeah. Don't worry. It took me a long time just to remember how to get to all the menus. Good luck on Neon's pools. You got your first 10? 100 for Anis though? Oof. We got max limit break Anis and 110 pools, so I'm hoping this goes decent. What thingy do you need to share it? So what is it actually called? And how do you do it?
We? Wait, what did I say? What did I say with we? I'm trying to catch up on chat, Dan. Who from Genshin? Raiden Shogun. Lappy. Image girl. Okay. Okay. Called Discord? If somebody does not use Discord, though. You guys share an image using this thing all the damn time. Okay. Grr. So. Okay, we gotta do the pools. Imgur? It's Imgur? What? What? Imgur? I like mine better. You call it that? Yeah? You clipped it? Could you post it in chat? The links don't work in here though. Yours image girl? Yeah, what's wrong with that? What's wrong with it? Too many syllables? Oh my gosh. We'll figure out a way, J-Mike, don't worry. We'll figure it out. With how far you are into the game already, I wouldn't suggest re-rolling because it could take like a long time to get an account that's decent. But if you can get something where you get like both of these units for like fairly cheap, it might be worth pushing after that. But I'm not hyper knowledgeable on that. Considering my account was technically a reroll that Smoothie did and it had Quincy, so I was like, give me that one. You like her? It's very cool, yeah. You see what's up. If you add a middle goal between 1,000 and 1,200, I'll do the community a solid and fulfill both. That's wild. What kind of goal would you had in mind? The voice redeem? Oh, also I've missed stream streaks. I'm sorry. Mixon, thank you for the 7 stream streak, and J-Meg, thank you for the 5 stream streak. I'm sorry, I missed them. That's wild. Okay, okay, okay. No stalling. Where's that bolt? You like big things? Oh yeah? Do the pickle? I'm sorry, what the fuck is the pickle dance? You didn't think that far ahead? Oh my gosh. Okay, that was 2 10 pools. This is 3. Oh, okay. I got scared. I skipped something right then. 3. This is 4. This is 5. How much mileage do I have? We have over 1,000. A capture card stream Squitch game. Which is funny because I think right now on my Switch I have Mario Party Superstar, and I think I might still have World of Horror, but that was technically my roommate's. Fire Emblem 3 Houses, which is my roommate's. And then I have a ton of Otomes. I have like all Otomes. Oh, and I think I have a Hades. I don't remember. I know I wanted to get it. I don't know if I actually got it. I have a bunch of Otomes. But yeah, we have over 1,000 in mileage. You ever beat any of those games? I beat all of Subnautica 1 and 2 on there, but I sold them after that. I'm pretty sure. And then I beat 1 or 2 of the Otomes.
I forget what they're called. Charade Maniacs was one of them. I started one of the Amnesia ones, but I didn't finish it. I think it was Amnesia. I have a whole bunch. Like, I have like 6 Otomes that I all got for super cheap where it came from. Because Otomes aren't really the most popular for Switch. So they end up being, or like, pretty cheap compared to like $70 Mario games and shit. I think this is 60? So it's not like I have games on there to stream. Plus, if I could, because I love the Switch, but I find it really hard. Yeah, laugh at me all you want. I find it really hard to want to play on it because I can't get the achievements. I got all achievements, like, of... Oh yeah, I beat the first and second Coffee Talk on there as well, and I do still have those because I got the collectible set for that game. I have, like, the actual bag and stuff that came with it. So it's like, I did all that for the achievements, realized like, yeah, but Switch doesn't really care for the achievements, and then a little bit after that I got into the Steam achievements really hard. I actually rebought those 2 games, and both Subnauticas on Steam because I wanted the achievements. Elysion. Wait, what does she show up as? Does she show up as Elysion or Missilus? Missilus? Okay. So that was 60. This is 70. 80. Is KQZ there? He's kind of streaming, so I don't know. Streaming Otome, I'm sure chat would be into it. I'm sure chat would not be into it. Anytime we do any sort of visual novel, it doesn't go well, but I wouldn't expect it to. They're not for everybody. They can be really boring if you're not really into it. You hurt your hand? You can't goon for a few days? My other hand, but it's not the same, is wild. Bestie's bestie. Say Anis again? Anis. I don't like Anis. Anis. That's weird. It's Anis. At least to me. They're not caring for their own lore again. The only Elysion thing is her gun. Her body is also not missiless. It wasn't missiless, but it is now. And this. An is. Anis. Not anus. Anis. Clearly different. That one with the breast milk was good? Okay. That's true. The breast milk one was fun. I need to replay that one for the other ending. VTC is not missiless. Which is so funny, because why was the rat over here like, we did you such a favor, and we did this and we did that? Like she was taking credit for creating and putting this body together for her. Korean planned it, deep constructed it using missiless resources. But considering they use missiless resources, they're not gonna call her body VTC though, right? They're just gonna say missiless because it's easy. But I still don't think missiless could create anything close to what she is now. It's not like they can say deep did it. Right. The fuck is the breast milk one? We played a game called on stream for Valentine's Day, on Valentine's Day, called one iced latte with your breast milk, please. Should still be Elysion. Well, I wonder if they did it simply because of like to even out like
Tribe power. Because, isn't there, like, not a lot of good units in Missless? Or is that Tetra? I don't remember. Like, I wonder if it was more for, like, a reason like that, and they're just playing it off. You need to play that. Not for any particular reason. Sian and Ita said it's impossible for the art to produce. Yeah, for sure. Elysian has the shittiest units? I disagree. Elysian used to have no good units for Tribe Town, and now what? They have, like, some of the better ones. Okay, that was 60? Or 70? 70, I think? I don't know how many to pull before we just use mileage, because we have a lot of mileage. I think that was 80. So this would be 90. Maybe we just go to 100? I mean, I'd like to keep pulling for the sake of the pulls, but it is 100. Nothing. And it pulls for smoothie. I don't know that he wants me to do that. I'm pretty sure I already did, actually. I'm pretty sure he already did his own pulls. Because he got really good ones. But regardless, we have to read the last three from the chapter 46 and story 1, so we're not gonna have a lot of time. I probably already wasted like way too much time. You gave him shit pulls? Not wait, for Neon? I'm pretty sure he did his pulls for Neon and they went good, right? You met when they met? Yeah, I know, yeah! For Ennis? Yeah. For the Ennis emotional damage? You knew exactly what was coming, I'm sorry. Maybe we can work something out. Maybe we just pull her with mileage for now and come back to doing pulls for a copy. And it's still there. I kind of want max limit break Neon though. Just use 800 to max limit break. Anis. Max limit break Annis over Neon. We already max limit break Annis though. We already got her and 3 copies for max limit break. I just don't want to run out of time to read all the story. So maybe we do the unsatisfying thing and claim her. And then we can come back for more pulls if we want. And they give you quite a few free ones. Oh, and there's 10 more pulls in there. One, two,
3, 4, 5, 6. So it's the same, right? I was just inquiring as to the price. So wait, is it 50 for both of them? 빛을 향해 힘껏 헤엄치는 거야. Yes. Okay. Duo gacha is 50. Yeah, I just figured it would be more expensive for Annis considering the double, but shit. Shit, I'll take that. Might do something a little sneaky later. When there's 2, yeah. Not exempt from the blue games. You're climbing tower for gems. See you later. Yeah, links will get deleted unless he enables them, but I can still see them. Funny. Hope you don't have to pay a lot. Well, when I used to buy them individually and roll coping to get it early, it would get really annoying because I have to purchase it on my phone. So it logs me out. I have to type my password back in, load it back up, do the pull, buy it on my phone again. So we got to the point where we would just buy the 5 or the 6 pack and pay for all of them in advance. That way we wouldn't have to constantly like log out, buy it, log in, roll it, log out, buy it, log in, roll it, like. I mean, hey, if it lets you send a screenshot. What are you doing, Nikke, today? We're reading story 1 and we're finishing, these 3 at the end of chapter 46. You got the last gacha skin early, though? So, do you want me to log out, log in, log out, log in, and buy a single one at a time? Like, if people don't care, then shit. You know? 빛을 향해 힘껏 헤엄치는 거야. Sure, it's fine if I say yeah. I asked you to do this, so it's okay. A lot of times when people just do it and they like shove it in your face or they send something they shouldn't be sending, you know, stuff like that is why we don't allow it. But when I ask you to do it, or you ask and it gets approved, yeah, it's perfectly fine. Can't be here all for the spoilers. Just buy them in the PC client? No, I cannot. I'm not gonna put my card information into the PC client when I can just press 2 buttons on my phone and get points on my phone. Like, I'd be stupid to do that. You haven't done the pretty story yet? A little behind. Putting your card info so we can all verify. Agree. Google, right? Technically on my phone, because I get the Google Play points. You busy? Yeah. I'm sure, don't worry. And if we have time, I definitely want to try the minigame today. Okay. I guess they just should go ahead and do this. So we can, like, get them over with. You have to use the Play Store, your bank will freeze your card. Yeah, see, that's another thing. Honestly, 2 of 3 different cards that I have would probably, I'd get like a call if I tried to use them on not Google. And even then, if I use them too many times, like for example, buying the gacha purchase, the fact that you just can't buy, like, for example, all 50 or 60 in one purchase is really annoying. Because after 4 purchases of $9.99 from a game, my bank is like, the fuck are you doing? Stop it. And then I have to move to a different card for like the next few.
And that does it to me every time I end up having to purchase multiple things in a game because my bank is like, stop it, you freak. Barrett, what's up? Fuck you. Thank you for the 95 stream streak. Holy shit. They said, yeah, you got a problem, lady. Can you just get some... this is true. This is true. This is true. It's gonna help out a lot. Thank you very much. Still trying to figure out your phone's BS. Yeah, no worries. No worries on that. If, depending on how many, golds you have, you can just list them out if it's easier. Like if you have under 10, it wouldn't really be, a lot to list out. 1,000 point goal idea. I'd have to think about what that would be. It was honestly hard enough to come up with these ones. Alright, if you have suggestions, just let me know. Deletes my Nikke account. Right. Pancake was kind of in a bind right now. I have about 100 pools left, 160 gold tickets. Should I full send into Annis or Neon or save? If you're gonna do either, it would probably be Annis. But it would be between Annis and saving, right? I don't know that Neon can fight for that. If you have them both. And you're just looking to pull more between the two, then yeah. The sitting Doro model holding a pickle. Holding a pickle. We'll start with Dave. In the central government's main conference room. 좋아. 상황을 정리해보지. Annis has more usability, but Neon is just flat out stronger. Yeah, because she's firepower. 먼저 가장 큰 문제는 방주의 동력원이겠군. 예전 출력의 20%밖에 내지 못하는 상황에 점점 그 출력이 떨어지고 있다. 두 번째는 도로시의 Thank you, sweetie. 사상자가 나올 정도의 소란이었지. 역? 방주 민심을 흔들었어. Was that a typo or an emote I can't see? 자리가 하나 공석이 되었군. 생각해둔 후보가 있나? Typo. 있어. 아직은 좀 이르지만. 알겠네. 그리고 세 번째, 식스호의 건에 이은 신의 한복판에서의 총격전. 별별 소리가 다 나오고 있는 상태지. 민심이 크게 흔들리고 있네. 차차 해결해야 하겠지만 마땅한 방법이 없는 상태군. 방주 동력원 쪽 문제가 가장 심각합니다. 점진적으로 방주의 인프라가 마비되겠죠. 현재까지 적합한 대안을 찾지 못했습니다. 지상에 가서 물자를 잔뜩 가져오면 되는 거 아니야? 방주 인근의 물자는 씨가 말랐다. 먼 곳까지 가야 하며 그럴수록 위험도와 소요 시간이 급상승하지. 그리고 물자만의 문제는 아니야. 물자가 들어와도 그걸 가공할 동력이 없다. 피플의 마인드가 더욱 심각합니다. 미스테리한 그룹이 많이 생겨나고 있어요. 언제 어디서 무슨 프로그램이 생겨날지 모릅니다. 자네의 생각을 듣고 싶군. 자네라면 뭔가 적절한 방법이 있을 거라 생각되네만 뭐니 해도 특수 별동대의 지휘관 아닌가? Everyone looks at me
Bearing the weight of expectation, I open my mouth to speak. I propose the third surface reclamation war. Silence falls over the chambers once more. I press on. The Ark's power source is effectively beyond saving, which means we would have no choice but to abandon the Ark. The surface has more natural resources in abundance, such as sunlight and water. In contrast, the Ark consumes vast amounts of energy just to sustain light and water sources. Yes, our infrastructure will falter at first, but we can't just sit back and wait for death. Everyone in the conference room listens quietly. I propose the third surface reclamation war with Dorothy leading the charge. We legitimize everything Dorothy says. We announce that all of this is happening because of the Queen descending to the surface. We attribute the sting of the incidents that occurred in the Ark to the Queen. The central government kept all the secrets to prepare for this war, but in the wake of Dorothy's revelation, decided to go public to prevent anything worse. Since we cannot let Dorothy's words turn out to be a lie, we place Dorothy at the vanguard. Additionally, I demand the restoration of her reputation and that of the entire goddess squad. If you get an idea, like, okay, I'll try and think of something. Don't want you to get spoilers. Thank you, though. I will not deny it. Yes, I do. 잠깐만. 3차 지상 탈환전이라니 제정신이야? 랩처 놈들은 무한하다고. 또 바위에 계란을 그렇게 던져댈 거야? 랩처는 이제 무한하지 않네. 뭐? 확정났네. 랩처는 이제 무한하지 않아. 애닉이 교차 검증해줬어. 무슨 소리야 그게? To summarize, the Ark can no longer serve as humanity's home. The Queen has descended. The Raptures are no longer infinite. With Eden's new technology, our equipment production output is sufficient. The Ark's strength is at its peak, and our comrades on the surface will be a great asset to us. It's time for the third surface reclamation war. The time for this third surface reclamation war is now. If we don't do this now, it will be impossible later. 아직 투표도 시작하지 않았네만. 찬성! 무조건 찬성이다! 지상 탈환이라니 말만 들어도 설레지 않나? 이때를 위해 엘리시오는 지금부터 택티컬의 길을 가라 AGX, 가라 어드마이어, 가라 승리의 날! 아, 택티컬 시끄러! 미안하군. 너무 흥분했다. 이번에도 대규모 지상 파견 형태야? 검토해 봐야겠지만 그럴 가능성은 낮겠지. 여러 가지 의미로 마지막 기회가 될 테니 말일세. 그렇지. 좋아. 그럼 그 기능 점검해볼게. 지금까지 꾸준히 관리하고 있던 거라서 문제는 없을 거야. 부탁하지. 뭐야? 응? 너 몰라? 방주 지상으로 올릴 수 있어. What? 이름이 괜히 방주가 아니야. 올릴 수 있어. 그걸 상정하고 만들어진 거야. It can float? The Ark can rise to the 몇 surface? 번을 말해. 올라간다고. I cannot believe that. 예, 3차 지상 탈환전의 실행 가능 여부, 시기, 성공 확률 등을 적극적으로 검토하겠습니다. 얼마나 걸릴 것 같나? 한 달 이내에 가능합니다. 좋아, 부탁하지. 아, 나머지 둘의 부사령관의 동의를 받아야겠군. 이런 건은 만장일치가 아니면 안 될 테니. 그건 괜찮아. 총사령관님은 아직까지 그런 상태고, 나머지 둘은 나한테 정권을 일임했으니까. 여전히 방주에는 관심이 없군. 그 둘은.
그럼 각자 3차 지상 탈환전의 실행을 염두에 둔 채 조사와 준비를 해주게. Wait, 뭔가 머스탱. 지금 타임에 솔드 지상 탈원전을 발표한다고요? Oh no, 지금 아크의 민심은 최악입니다. 이 와중에 월 선포라니 난리가 날 게 분명합니다. 테러가 일어나도 이상하지 않겠지요. 하지만 마땅한 방법이 없지 않나. 강행할 수밖에. 미한테 아주 적절한 방법이 있습니다. 솔드 지상 탈원전을 축하하는 빅빅 콘서트를 여는 겁니다. 비장함을 모두 털어내고 우리 인류가 좀 더 나은 곳으로 향하기 위한 페스티벌로 패키징 하는 것이지요. 호. 미는 그것을 very 잘합니다. Pro of Pro라고 할 수 있죠. But money가 많이 듭니다. 원 번으로 엔드 할 것이 아니라 수번에 걸쳐 빅빅 콘서트를 연속으로 오픈. 아크 시민들의 혼을 쏙 빼놓겠습니다. 엔터테인먼트란 아픔과 불안감을 잊게 만드는 것이니까요. 좋네. 중앙정부 측에서 적극 지원하겠네. 그쪽은 잘 부탁하지. Yes. 그런 거로 커맨더. Yes. TT 스타가 소드 지상 탈원전 축하 페스티벌에서 퍼스트가 되어줘야겠습니다. Oh. Oh. He does. 정신이 드나? I can see that a little bit. 사장님, 교관이라고 불러라. Oh. 교관. 방주 정전을 틈타 금속어를 털었다고 들었다. 도로시에 대한 책을 빼돌렸고 이동 중에 괴한에게 습격을 당했다고 하더군. 맞나? 예, 맞아요. She's alive. 뭘 그렇게 당당하게 이야기하고 있나? 아르카나의 도움으로 빨리 발견할 수 있었다. 조금만 늦었으면 살릴 수 없었을지도 몰라. 하지만 살았죠? 저 혹시 아르카나 그분은 어떻게... 금속어의 자료가 외부로 유출되었으니 그에 합당한 벌을 받아야 하겠지만 제가 훔쳤어요. 그분은 피해자거든요. 피해자에게 벌을 주다니 이 무슨 기업의 횡포인가요? 아직 얘기가 끝나지 않았다. 원칙대로라면 아르카나에게 벌을 주는 게 맞으나 방주 정전이라는 예상 밖의 사태로 인해 생겨난 일이다. 특수성을 고려해서 문제 삼지 않기로 했다. 결과적으로 나쁜 그림도 아니게 됐고 말이지. 저를 쐈던 건 누군지 밝혀졌나요? 어떻게 됐죠? 밝혀졌고 사살당했다. 세상에... 이래서 죄짓고 살면 안 된다니까. 아이리, 금속어는 존재 자체만으로 극비다. 그곳의 정보를 허가 없이 외부로 유출한 벌을 받아야 할 거다. 한 가지 질문이 있어요. 내 말은 전혀 안 듣는군. 뭐냐? 도로시의 진위는 뭐였나요? 방주에 복수하는 것이었다만 시도조차 하지 못했다. 왜 복수를 하려고 했나요? 방주가 도로시를 갓데스 스쿼드를 이용만 하고 버렸기 때문이다. 그렇군요. 기뻐 보이는군. 예. 저는 감찰 부대, 타인의 지불을 들춰내는 게 삶의 이유니까요. 그런데 Oh no. 이럴 수가. Oh no. 하다 이제 방주의 지부마저 들춰내버렸군요. 너무 좋아. 역시 이것 때문에 제가 이 일을 그만둘 수 없는 거거든요. 자, 어서 제가 유능하다고 말해줘요. 그래, 유능하다. 해서 너는 기억 소거를 받을 거다. 예? 안심해라. 금속어에 대한 정보만 지운다.
너라면 또 언젠가 거기에 도달하겠지만. 아, 그럼 문제 없어요. 그런데 최대한 늦게 해주시면 안 될까요? 이 기분에 좀 더 만끽하고 싶거든요. 그래, 맘대로 해라. 그런데 아비스타는 어디 갔지? 왜 같이 행동하지 않나? 아비스타는 아이돌 매니저 중이에요. 어디서부터 잘못된 거지? 엘리쇼는? Okay, last one. These definitely were gonna take longer than 15 fucking minutes. 그래서 TT스타의 복귀 공연이 또 한 번 업그레이드 되었다고? Yes. 그것도 3차 지상 탈원전 준비 과정 중 첫 번째 단추라. 너무 크지 않아? 그러게요. 내 말이 우리만 하는 건 아니겠지? 규모가 규모다 보니 There were maybe some supporting acts, but essentially it's a TT Star solo concert. 그 니케 제작 기술은 받았어? Yes, Missilis provided it. 예? 왜 엘리시온이 아니라 미슐리스죠? 택티컬이 두렵지도 않으신가요? Missilis is the best when it comes to Nikke production technology after all. 그건 그런 것 같기도 한데 니케 제작 기술도 확보했으면 빨리 에덴에 올라가야겠네. I think he enabled the links, but even if they get deleted, I'll still be able to see them, and it's not going to time you out or ban you. So you don't have to worry. Even Neon's like, I'm Alicia. 어쩔 수 없지. 한시가 급하니 얼른 올라가자. Your participation in the concert is mandatory, Ennis. 나? Yeah. I explained to everyone. Thanks to her heroics on Punk Street, shooting down the Black Spire, and also her performance in the recent battle with Shixel, Annis's recognition has increased. All these achievements occurred inside the Ark and were witnessed by numerous people. As a result, Annis has become one of the most famous Nikkes in the Ark, having established herself as a symbol of hope who saved the Ark in its darkest hour. Literally. The fate of the entire Ark is at stake with the Third Surface Reclamation War. As a symbol of hope, Annis must stand behind it. Since she has past experience as a pop star, it's a perfect opportunity. That is the position of the central government in Petra. 상징. 내가 I'd wager you're a source of hope for a lot of people in the Ark. A third surface reclamation war must not fail. And since you've now become a symbol of hope, you need to inspire that hope in others. You need to show them who you are, Annis. Show them how radiant you are. Lappy and Neon placed their hands on Annis's shoulders. 겸손해야 해, 아니스. 인기 좀 얻었다고 턱 들고 다니지 마시고요. 아직 시작도 안 했거든. 그럼 나 놔두고 에덴으로 가는 거야? No, we'll catch your first concert, then go after. 시간 괜찮은 거야? This doesn't only concern you, it's important for the counters. We'll finally get to see the fruits of our labor. I think it'll be a good source of motivation for what's to come. Going to Eden after a concert is the right call. Some of the Nikke production technology has already been sent ahead. The important parts must be delivered in person, but they can at least start setting things up. So get yourself ready. Let's put on a show. 좋아. 멋지게 한번 해볼게. 저희 티켓은 잘 좀 챙겨주실 거죠? 좋은 자리로 부탁해. 그래. 최고의 자리에서 최고의 무대를 볼 수 있게 해줄게. It is done. We're caught up. Yay.
모든 죄는 소인이 Okay. 짊어진 채 나아갈 것이오. What is not going away? Yeah, now we do event. 필요한 건 전부 만들어 드립니다. 모든 죄는 What was the thing in here? 소인이 짊어진 채 나아갈 것. Oh. I remember claiming the first one and not looking at the rest, thinking it was like a free thing to claim a day. Wait, this is paid? The ones you had left were short? That was still gonna be at least 20 minutes though. Like, I had fucking work, you know? Wait, you can get these here? I'm so confused. Oh, you get them for purchasing. I see. So theoretically... Oops. 빛을 향해 Basically any money spent. Okay. What was even in there? Just like 헤엄치는 거야. free poles and like stickers and a background, some rocks, a banner and shit. You can choose 20 rocks or one of them. Mihala? Interesting. How much money would you have to spend to get that? Because each of the gacha skins paying full price, so $100 was like 144. That's not even enough for this one. And that's 180 out of 1600. I'm not gonna do that, but like, I'm so curious. Oh, but see, $100 here is 800 of these, but $100 through the gacha skins is only 120. Or 144. 120 for the selector, 150 for the brain, but it's not even, right? Because again, right here, $100 gets you 800. Buying both of the gacha skins for $100 only gets you 144 points. So it's not even like even. You can get more than both of the gacha skins? Wait, unless it's per one. Wait, I could be insane though. Is it 72 per? Wait, because if it's 72 per, then that's not right. It'd be 72 times 10. Which would be 720. So that'd be a whole lot closer to that other thing then. That makes a lot more sense. 200 for everything? It's per, you know? Yeah, okay. That took me a second. Okay. Event time. Stamp. Go ahead and get these out of the way. 어때, 왕자님? 지금의 난 아름다워? Ooh. How many are there so far? 4 to 22. There's one right there.
There's 2 right here. 3. I want all the music. 5, 6. They're literally just sitting here, so I might as well. Gimme, gimme. There's so many songs. Holy shit. A relic. There's one down here. Halfway. Don't forget to decorate your bag. Ooh. Yeah, I can't forget that either. I just want to see if I can see any more. There's one there too, and there. But I don't want to walk all the way across when I can go out front here and check for anything up here. Right here. Here's one. There's not a whole lot of places they can hide, which is nice. I don't think we can actually walk on the stage, which makes it easier. Wait, what is this? Are they dancing to the song, like, on beat? They are! They were literally... Oh, wait, this is so fucking cute. What the heck? Oh, it just keeps playing. That's so freaking cute. Wait. Oh, there was one here. And then there are 2 more backstage. Okay, that's all of those. Right there. There's the last one. And I'm assuming these things are for decorating the bag. Okay, let's go to story 1 and see. I don't remember what stage we made it to. All of them, okay. So then story 2. That seems like it would have been faster to just walk around there, but we're gonna skip through these real quick since we won't be reading story 2 today. We'll be reading it tomorrow. Ooh. Okay, the UI on this one's so fucking pretty. Okay, obviously Ennis. I have 100 right there already. Doesn't even matter though at this point. 함께 가자. 피해를 죽이라. Okay, skip. I almost started reading that like we were supposed to be doing it. 진심을 다할 거라고는 생각하지 마. Liv hasn't even been able to even shoot anything because they kill it so fast. That's kind of funny though.
Nice. I love the star shooting after. 눈부신 활약. 위약금 200. Skip. 누구부터 손봐줄까? 잠깐 숨을 돌리고 가는 것입니다. I love that. She literally like starts charging up, aims, and can't even fucking like she get a shot off. 소문이 짊어진 채 지금 나아갈 것 전력으로 가보는 것입니다. 이 정도면 대협의 여정에 도움이 되었소? Skip. 지휘관은 제가 지키겠습니다. Oh, there we go. Okay, who we got? 모든 죄는 소문이 짊어진 채 나아갈 것이오. 이겼네. 기뻐? So it looks like Alice with 2 limit breaks, Drake with 2 limit breaks, Velvet, and this. If you reroll your account, you're gonna be giving up a lot of these units as well, which I don't know. I don't think any of them are limited. So they can all be gotten in the regular pool as well. 모든 죄는 소문이 짊어진 채입니다, 지휘관. 망설일 이유는 Noise, 없습니다. Privity, Viper, Laplace, Scarlet. 전력으로 가보는 것입니다. Might be a minute before you get Scarlet back as well. 지휘관, 방위 요소는 제거되었습니다. 이제 데이트를 이어가도 되겠습니까? Yeah, my personal opinion, if you feel like re-rolling and getting like really good rolls on the current event would be useful to you, then like it wouldn't be a waste of your time to start over and do like have to skip through all the story again, fight through it again, 자고 있을 and stuff like that, and spend who knows how long re-rolling for a good account, then it would be worth it for you. 버틸만 하쇼. Mr. X, what's up? Every time I watch your stream, you play it. 나는 모든 죄는 소인이 I don't know what you're talking about. 나아갈 전력으로 가보는 것입니다. But you've seen us play Resident Evil. That's not sus, right? I'm innocent. 상황 종료. 아직 멀었다. I can't see what that is. It's not sus at all? It's the lyrics for the song. What the fuck is this shit? Okay. A girl who's bending over sounds sus to me? Where do you see that? Okay. God, only 2 hours to read these. I don't even think locking in is gonna give us enough time. They do still have work tomorrow. NT, the new gacha, and a viewer came in like, NCR, what the fuck, bro? And a streamer went, what the fuck is that? That doesn't surprise me, honestly. It is honestly tame compared to others, like Azure Lane, Brown Dust, just to mention. But I would still argue more sus than games like
like I don't know how it looks yet, but I would even guess the new game into Genshin, Honkai, Wuwa even. But I don't know a lot of the content in Wuwa. I don't know. I can't say that for certainty. Honeypop is more so. Oh yeah. Well, Honeypop is an H game, like Erm. Okay. We gotta lock in to see if ooh. I think even if we lock in and don't yap once, we won't have enough time, but we're gonna try! Murmurs and chatters ripple through the crowd in front of Archeon Hall. The line snakes outwards, vanishing into the distance. 살면서 사람이 한 곳에 이렇게 많이 모여 있는 건 처음 보는 것 같아요. 이 긴 줄을 서서 기다려야 하는 겁니까? I guess so. 줄 서려면 한참 뒤로 가야 되겠는데요? 그런데 저희는 왜 이렇게까지 앞에 와 있는 걸까요? I didn't realize the line was for the TT Star concert. 아하! 아니스 인기 없으니까? No, please don't put words in my mouth. 일단 뒤로 가시죠. 지금 이 시간에도 줄은 더 길어지고 있을 겁니다. 인맥 찬스나 뭐 이런 거 없나요? 우리가 남도 아니고. 듣고 보니 맞는 말이야. 지휘관의 권력을 이용해서 어떻게 안 되겠습니까? Let's just hurry and get to the back of the line. 네, 한참 기다려야겠네요. Hopefully they're there early enough. 아니스랑 인사라도 할 수 있으면 좋았을 텐데. 다들 여기 계셨네요. 아비스타! 안녕하세요, 네온. 특수발동대 분들이시죠? The eye on her the eye on her bow is kind of freaky. 처음 뵙겠습니다. 감찰부대 오버시어 소속 아비스타라고 해요. 이 전개는 설마... 이쪽으로 오세요. 특별 초대를 받은 분들은 줄 서지 않고 바로 들어가실 수 있거든요. 오! 자리도 좋은 곳으로 잡아놨어요. Awesome. 아니스가 얘기 안 해주시던가요? 해주지 않았어. 아이돌이 되더니 오만해졌나봐. 아니스가 제일 바빴으니까요. 차마 챙길 여유가 없었겠죠. 자, 절 따라와 주세요. In the waiting room. 얘 왜 이러니? 빅 스테이지의 압박감이 아니스를 푸시하고 있군요. 나 원참 초짜도 아니고. 초짜 맞는데. 생각해보니 이렇게 넓은 곳에서 공연하는 건 꿈만 꿨지 실제로 하는 건 처음이라서. 아휴. 민트, 너는 어때? 저요? 저야 뭐 언제나 꿈꿔왔던 거라서 1초라도 빨리 올라가고 싶죠. She doesn't have like the band-aids on her hands anymore either. She doesn't have cuts anymore. 긴장감 같은 건 사치죠. 이런 큰 기회를 긴장감 같은 걸로 망칠 수는 없거든요. 좋네. 스타가 될 준비가 되어 있어. 물론이죠. 저는 태어날 때부터 스타였으니까요. Mint picks up a water bottle from the table and brings it to her mouth. It shakes violently in her grip, spraying water everywhere. Oh, sprinkler. 태어날 때부터 스타란 말이지. 뭐 팔에 초진동 파츠라도 달았냐? 어떡하지? 프리카는 Vika has her eyes closed, headset in place, and foot tapping along to the beat. 저쪽은 만점이네. 역시 cool beauty.
and then sneaks up behind Prika and yanks off her headset, letting the music blast through the room. 너 왜 불경 듣고 있냐? Buddhist chants. 마음 안정. 뭐? 안정, 마음, 공연. 얘도 글렀는데? 그거 있잖아. 그거 뭐였지? 뭔데 그게? 춤, 노래, 근원. 정신 차려. 너까지 이러면 어떡하자고? 정신들 안 차릴래? The room falls silent in an instant. 여긴 아크리온 홀이야. 방주에서 가장 큰 무대지. 관객석이 가득 찼어. 너희를 보기 위해 많은 돈과 시간을 들여 여기까지 온 거야. 꼴 사나운 모습 보이지 마. 아마추어라고 봐주는 것도 어제까지야. 유들도 알고 있겠지만 이 스테이지는 단순한 TT 스타의 복귀 공연이 아닙니다. Very very important한 스테이지입니다. You got timed out? Wait, really? Wait, what the fuck? It didn't tell me it timed you out. Wait, I'm sorry. Oh, it probably did it after the second one. Because they were like in rapid succession. Wait, it didn't tell me. Yeah, I'm sorry, bro. Did you hear, or did you at least hear my opinion on the Nikkes in your, library, so to speak? Hopefully, time out this. 아마추어와 프로의 차이가 뭔지 아시나요? No, you didn't. I was just gonna say that, like, honestly, most of these, they can be easily recollected, considering they're all in the regular pool. Getting both Scarlets back is gonna be kind of difficult. Would be the only thing I'd really say. Like, of course, again, none of these units are limited, so it's not like you're getting rid of anything that you cannot get back, without waiting for, like, a rerun of something. All of these will be back. They might just not be back eventually. But I say, if you think it's worth it, worth doing the work to get back where you are and however many hours it takes you to re-roll to get a good account, then maybe. You can even just re-roll, and if you don't like how long it's taking or don't like what you get, then maybe keep it, but I would say the only thing that would really suck would be losing the 2 pilgrims that you already have. Getting the regular Scarlet took me so damn long, but that's just me. And you do technically, you are pretty, I would say not pretty close, but close to the maximum. No, it's not 3, it's 5. So you're not close to the 160 wall either, like breaking it. So honestly, it's not a bad start. It's a lot of work to get back to this point. If you're willing to do it and you can get a good reroll account, I'd say that it would not be worth it. If you can get a good enough account and you're willing to put in the effort to get your account back to this point, then I mean, go for it. That's my opinion, at least, because again, none of your units are limited. At least that I can tell. They all should be in the regular pool now. 아마추어는 스테이지에서 미스테이크 해도 용서받을 수 있지만 프로는 용서받을 수 없습니다. 프로가 될 타임입니다. My twinkle stars. Yeah, Nightbot tends to do that. Why does she have ears? I do not get it. Like almost like dog ears.
The waiting room door slides open, and Avistar walks in. 아니스, 모셔왔어요. It looks like when they hide ears in the hair, or like when the ears are made of the same color and like hair of the hair. They could just be hair, but they look heavily like ears. Ennis? 왜 이제 왔어? 얼마나 기다렸는데. 나 어때? 아이돌 같지 않아? Yeah, you look breathtaking. 그래? 뭘 또 그렇게까지 얘기하고 그래. And look, she's got ears too. It's like dog and cat ears. And they've got the little like pins. Like she's got a little cat pin. I didn't notice if Pika has like a dog pin, but like actually all of them say meow, don't they? So maybe they're all cat ears. But Ennis doesn't have ears. The ears are just so random. It's not even like a headband. They look like real ears. Well, like half-assed real ears. But like no way they just like hairsprayed her hair to look like that. Yeah, because she's got the cat thing too, and she also says meow. 라피랑 레온도 잘 왔어. She has the pin but no ears. 긴장됐는데 둘 보니까 The cat plushie though. 풀리네. 저는 아직 긴장하고 있는데요. 응? 네가 왜 긴장을 해? 그러게요. 이상하게 Half-assed. 긴장되네요. Like, not fully drawn out. They just look really, really, really simple. Oh, I get it now. I get it now. 나도 그래. 이상하게 긴장되네. 걱정 마. 잘할 테니까. 여긴 민트랑 프리카. Hi, I've heard a lot about you. 안녕하세요. 안녕. 저희도 말씀 많이 들었어요. 와주셔서 감사해요. 카운터스를 실제로 보니 신기하네. 역전의 용사 같은 인상일 줄 알았는데 아니라서 좀 놀랐어. 위장 크림이라도 바르고 올 걸 그랬나봐요. 아쉬운 대로 인상이라도 쓰자. 오, 역전의 용사들 같아. 멋있다. They're so fucking silly, man. Knock it off. 여기 앉아. 시작하려면 아직 시간 좀 있으니까. 얘가 앉기는 뭘 앉니? 30분 뒤면 시작이야. 릴렉스하고 있어. 다 같이 있으면 릴렉스 할 수 있을 것 같은데. 무대에 올라가면 너희가 다야. 데리고 올라갈래? 그래도 I guess we should go ahead and grab our seats then. 얼굴 봤으니 됐어. 힘내. 잘하고. 다들 이따 봐요. 그래. 이따가 봐. 멋지게 해낼게. Ennis, Mint, Prika stand together at the foot of the stairs leading up to the stage. A staff member gives the cue. 가자. 가자. They climb the stairs together, each step bringing them closer to the stage they've always dreamed of. 빛날 시간이야. Oh. Step by step, Ennis climbs the stairs, her heart hammering in her chest. She glances back, her eyes meet with Mint and Prika's, but then she looks even further. Mustang is staring at her. Beyond him, she sees the path she's walked. Memories of her time with the counters of moving between the surface and the arc surge forward. She looks even further back, and suddenly her first performance flashes before her.
Uh-oh. 오늘은 우리의 첫 공연이었어. 20명의 관중에게 지금까지 우리가 준비했던 걸 선보일 첫 공연이었지. 우리는 무대에 올라갔고 let's go. 춤추면서 노래를 했고 끝났어. Oh. Emmy! What's up? Welcome it. Sliding in your stream on Hot Wheels? Got the hot ride, huh? Welcome, welcome. Hello. Thank you again for the raid. How was stream? I gotta do the there we go. Ah, I beat him to it. There we go. Hope you're having a good stream. I am! I'm enjoying stories so far. We haven't gotten to read very much so far. Love a hot ride. It's fine but long. Nice, nice. What was it specifically you played today? Also, nice little easy follow button at the top of the chat if you're not following Emmy. Made it nice and easy for you if you want to be kind and send her a follow since she was kind enough to give us a raid. Your beat, hopefully you have a wonderful time. Yeah, no, if you need to raid and run, I perfectly understand. You know, rest is important. Don't forget to maybe drink some water, and if you're gonna eat, hopefully you do eat well. Acorn, what's up? Serve you flowers. I think we like flowers. There's the one emote with the fattest cat. Wait, this one too. This one's cute too. Gotcha dailies. Arting. Trying Rivals. Woo again. Oh. Rivals is kind of in a funny place right now, but hopefully it was fun for you. I hear such good things about Woo, but I haven't tried it. Ooh, sorry. God damn. It's awful. Yeah, I haven't played since they released an update that kind of hurt healers a whole lot, which I played healer, so yeah, it is bad. Which is so sad, because I was having so much fun with it. Like, I was genuinely gonna keep playing that game. I liked the 2 or 3 skins that I had and was trying for I had 2 of the 3 skins for the character I was playing. Lunar Snow. And I didn't save up enough for the 3rd because Healer Emma. Oh, yeah, I did Luna Snow, but I also really enjoyed playing Squirrel Girl on occasion. The Jean skin. Ooh. Ooh, nice. I have not seen that character from Wuya yet. No, I have not, MD. Yeah, I was trying to save up enough for Luna's, because I got her last 2 skins. Thankfully, I just happened to save enough for them, so I got them both for free. And then I want her original skin that had the purple variant really bad, but I wasn't able to save up enough before that event came out or the update came out, and I ended up not really playing anymore. If something changes, maybe I'll go back to it, but because I had a lot of fun with it. But the state of which healers are, I don't know that I'll do it. I'm just gonna end up hating myself if I go back to it right now. Trying to avoid that. But yeah, we're reading story 1, the first half of the Nikke event story about TT Star. So if anybody cares about spoilers or doesn't wanna hear the story, spoiler warning. Gonna do that. There we go. Oh. Okay. 어찌됐든 끝났지. I pulled your wife from the free pool and anticipated. Killer wife? Killer wife? Killer wife? Killer wife? Hehe. 그럼 그 다음엔 뭐겠어? Regular D? Damn. He's cool and all, but killer wife?
Tomer K? Sorry, just let me know if I got it wrong. Or how you prefer. We pulled 4 Neon, yeah. I got Max Limit Break Anise in 110. We did 100 pulls for Neon and did not get Neon. So, and I have almost 1200 in mileage, gold mileage. So I'm trying to decide if I want to just kind of keep trying to pull for 1 copy and then get Max Limit Break for mileage, or to just redeem her from mileage. I'm not sure yet. You would have laughed if you did pull Killer Wife. Is she? She's definitely. Do you have her max core already? I'm sure you do, right? The Nikke gacha seems so overwhelming. Yeah, it can definitely be a lot. It took me a long time to get used to it, I think. But it's really simple once you've been playing for a while. I think this is a year? How long has it been? Because my first, it was Cindy. But isn't this my second half Annie? Because I have not been playing. Has it been a year and a half? Wait. No. Because, yeah, so 2.5. 3 and a, wait. A year and a half? Have I been playing that long? Jesus Christ. Yeah, the raids could be all over the place. You can do something like get Max Limit Break in 100 pulls, or literally pull 400 times and maybe get 3 copies, which is not Max Limit Break. That's 1 below Max Limit Break. 200 tickets to buy Anise in the mileage shop. Ooh, nice. Normally that's kind of, I feel like, the go-to. A lot of people will pull on regular banners, and then they'll save up the mileage for the 1% banner, so they don't even have to fuck with the potentially fucked rates. So that's kind of why I'm like, I'm sub 100k gems now. I think we're at like 80k something. So I'm kind of trying to decide if I want to keep pulling for Neon or not. I'm not sure yet. 각자의 그거 그 뭐야 감상 같은 걸 교환해야 할 시간이라는 거지. 그래서 어땠어? Pull Anise used the tickets to buy Neon. But your Anise pulls were not good. Yeah, I've heard very mixed things. 270 pulls to max core Nayuta without swiping. Yeah, 270 max core is wild. 8 in 270 is wild. Wait, no, it's not even 8. It's more than 8. Because it's 1, 3, Max Limit Break 4, 7 on top of that, right? Because it's core 7. It's 12? Wait, is it 12 copies? It is a really good time to try it. The new units, Anise and Neon are oof, yeah. $11. I didn't realize how many copies it really was, damn. Third Annie pulls? How did they go? You're considering max coring the 4th? Depends on who it is, though. Oh, yeah. When do you think we're gonna get Hansel and Gretel? Do you think that'll be the next anniversary event? $50 Anise pulls and 30 standard to reroll. This is true. If you care to reroll, of course, for a good account. Oh, so they went really well. Okay. The third pulls. 10 minutes to do so. Wait, it really only takes 10 minutes to, like, skip the first chapter and pull?
I imagine your first time playing, you might want to read the first chapter. Well, I guess the first... It doesn't even have to be the whole chapter, right? It's just like 2 stages or something? 3... I don't even... It's been so damn long. 관중이 너무 적어서 힘이 안 나던데. 그래서 실수를 그렇게 많이 했어? 그 정도 실수는 애교로 봐줬을걸? 첫 공연에서 실수한 건 애교가 아니라 바보 같은 짓이야. 너도 실수했으면서 너무 나한테만 뭐라고 하네. 나는 완벽했어. 완벽한 태클이었지. 나한테 어깨로 들이받은 게 누구였더라? 동선도 못 외워서 멍하니 서 있는 누가 안 돼 보여서 살짝 밀어준 거야. Reading it takes like 30 minutes. Even if you wanted to read it the first time and then skip after, it still wouldn't take that much longer, right? Either you're lucky as fuck or you get bullied. Yeah, there's like basically no in between. Unless you get like 1 copy and like 100, 120, and you're like, yeah, screw that. Oh, Jesus Christ. The sky just fell? It just started fucking pouring. 멍하니 안 서 있었는데? 팬 서비스 하고 Cozy. 있었는데? 첫 공연에 무슨 팬 서비스를 한다는 거야. 아직 우리 팬 없잖아. 미리미리 해놓는 거지. 아, 공연에 관심 없는 거 티 좀 내지 마. 인기를 원하면 개그우먼이 되지 그랬어. 그러는 너야말로 그렇게 실력 타령만 할 거면 트레이너를 하지 그랬어? 자자 싸우지 말고. 첫 공연이라서 다들 긴장했던 건 알겠는데 이걸 가지고 서로 나무라지는 말자. 아쉬운 건 아쉬운 거고 다음에 더 잘할 생각을 해야지. 같은 멤버끼리 헐뜯고 그러면 어떡해. 아니스 너 노래 연습한 거 맞아? 노래 왜 그렇게 못 불러? 너무 웃는 표정으로만 있어서 기괴하던데. 나 옆에 보고 깜짝 놀랐잖아. Roast her, damn. 몸 엄청 삐걱거리더라. 누가 실로 연결해서 조종하는 줄 알았네. 중간에 인사한 거 맞지? 손가락으로 욕한 게 아니라. 말로만 리더라고 할 게 아니라 리더로서 실력을 좀 갖춰주면 좋겠어. 표정에 자신 없으면 그냥 가만히 있어. 그 편이 열심히 하는 걸로는 보일 테니까. 이것들이 사람이 좋게 좋게 얘기하니까. 연습 좀 해 제발. 살도 좀 빼고. Got Stuck in Your Head's hard. They're such good songs! Especially that one. Like fucking bops, man. I haven't tried the mini game yet, the rhythm game, and I'm historically very bad. Very, very bad at rhythm games. So, yeah, I can't wait to try that. Hopefully we'll be able to try it after this chapter. 또 싸우고 있는 거야? 하루가 멀다 하고 싸우네. 싸우는 게 아니라 얘들이 일방적으로 시비 걸었는데요. 얘기는 다 끝났어요? 끝났어. 결과는요? 일단 사무실에 가면서 얘기하자. Hanson's car glides along the empty road, its engine a quiet hum. 대도 없네요. Oh, this POV's kind of... 보이더니 오늘은 한 대도 없네. Looks familiar. It feels rightly hard. Ah, so it doesn't feel like way too difficult, like unfairly difficult. Then that probably means I'm gonna do absolutely trash at it. I can't wait. 중앙정보 쪽에서 개인 차량 운행을 금지했으니까 예전에 등록되어 있던 것들은 괜찮은데 이제 신규 등록은 저 어딘가에 높으신 분들 말고는 못해. 그럼 사장님은 저 어딘가에 높으신 분인가요? 그럴 리가. 예전에 등록되어 있던 차야. 차량 기준으로 등록되는 거라
JoJo's Bizarre Adventure? I have not seen it, if that's what you mean. 그럼 이 차 지금 팔면 얼만데야? 글쎄, 안 팔 거라 생각은 안 해봤지만 아마 10배 이상은 오르지 않았을까? 세상에. Crazy to think a car would be worth over 10 times more. 그렇게까진 안 돼. 인테리어 정도면 모를까. 팔죠 그럼. 안 돼. 그럼 타이어라도 하나 팔아서 샤워실이라도 어떻게 좀 안 될까요? 맞아 맞아. 아, 물이 무슨 드립 커피처럼 나온다니까요. 안 돼. 이거 어머니 유품이거든. 갑자기 분위기가 이상해졌네? Tensura. I'm really behind on the animes that I've watched, unfortunately. More recent ones that I can say that I've seen. I'm caught up finally on Oshinoko. I need to finish the third season of Psycho-Pass. I need to finish the last season of Overlord. I caught up on Frieren finally. I need to watch the new season of JJK. I've seen like Solo Leveling, waiting for that to come out. I've seen Chainsaw Man. I haven't seen the movie yet, waiting for that to become available to me. Stuff like that. I still need to finish Inuyasha. That one's kind of long though. I'm thinking about finishing Fairy Tail as well. I think I got 3 seasons in before I lost access to it because 3 seasons was like all that was on like fucking like Netflix at the time. I don't remember. I have a My Anime list under the stream name if you care. It's not 100% up to date. I haven't added like Oshinoko and Frieren and shit on it yet. 죄송해요. Demons of the Shadow Realm? Oh, it's by the Full Metal Alchemist people? Oh, Brotherhood was fucking peak. I might have to check that out. Okay, wait, I'm gonna write that one down. I don't want to forget that. Oh, yeah, the art style is really similar. Okay. Yumi no Tsugai. Thank you. Thank you for that. We ouch in the ed. Oh yeah. They got the, what was it? I always forget the name of the Full Metal intro that was my favorite. I can only ever remember that there's a part of it where they're going down a tunnel, like a train tunnel maybe. I can never freaking remember, but all of the intros were good intros. Hansen's JP. Oh, and VA. Oh, really? Wait, what's the name of his VA? I can look it up and just see if there's any in the list. 아니야. 그럴 의도는 없었는데 내가 미안해. 그 이유도 있지만 차를 안 파는 더 큰 이유가 있어. 내 아이돌들이 공연장에 딱 도착했는데 이런 차에서 쓱쓱 내리면 그림 나오잖아? Yeah, how do they expect to get to their venues and shit? 그래서 오늘 첫 공연을 한 소감들이 어때? 봐서 아시잖아요. Oh, thank you. Okay. TV shows. I've seen Attack on Titan, at least the first 2 seasons. I never finished it. Oh, I've seen up until the movie for ReZero. I need to watch the movie in the 3rd season. I got like halfway through the movie. Who does he play in ReZero?
What doesn't tell me on this page? Oh, he's an overlord too. Oh. Wait, that one doesn't tell me on this page, does it? Data oh, Sword Art. I've seen Sword Art. Oh, Devil's a Part-Timer is a really good one. I've seen that one. Oh, he's in Neon Genesis. I haven't seen that one, but I want to see it. Yeah, this one's not telling me he's in there. But yeah, I've probably heard his voice before and just don't remember. Oh god. KQZ! What's up? Enjoy, I gotta fix PC issues? Oh no. Oh no. It must be bad. Uh-oh. He ended early. Okay, well thank you for the raid. Good luck with your PC. I hope it's not cooked. Anybody here who's not following KQZ definitely should be. He's one of us. Gotta do the... Oh, he beat me to it. Nice little easy follow button at the top of the chat if you want to be... kind of give him a follow. Bye-bye! What's up? We've sold 44-incher. The 44-incher raid. Welcome in, welcome in. I'll go for another one. Oh, I saw that one in the list, but I haven't seen it. Punbun's favorite seagull. Hi. Hi. I am but the Doro today, though. We don't have a PP command. We don't have that one either. Next man. Hopefully his PC is actually cooked. It's there. It's there. His favorite one. Thank you. At 1,000 points, we get a PP command. You want to suggest that to Purell? What would it say though? I saw one. Not to like steal any ideas, I just know off the top of my head. There's one where you can do a command like command PP and it'll say kind of like an 8-ball, it'll say you have a massive PP or it'll say that you have a tiny, like it'll just like either insult you or make you feel great. And it's random each day. Completely random each time. And you can do it for like other people too. You're welcome to suggest that. We'll have to see if he likes it. Mihara! The bait meter? The bait meter is kind of wild. A 4 Loco can? A tooth gap? Oh my god. Not right now, I'm lazy. Do you have any suggestions for what would be worth 1,000 today? I'm curious. Okay. If anyone does care, we are currently reading story 1 for the TT Star Ennis event for the 3.5 Annie. So if you care about spoilers, then yes. If you don't want to hear the story, maybe mute it or come back another time. Kai, what's up? Uh-oh. Sad? More polls on his account, we'd enjoy that. Trying to make a plan to steal that 50 from the... That's fun. You'll be back later. You're here for another thing. You pulled Neon? Scarlet and Neon? Oh, fuck yeah, Kai. Let's go. Hell yeah. That's awesome.
I'm so happy for you. At least somebody's getting amazing pulls. Is it for the Anis Gotcha, Suni? You had to go bye-bye. Enjoy the story. Thanks for stopping by and chatting with us. Hopefully you have a wonderful rest of your day or night. I need to farm your soul off to build them because now you're broke as fuck. I wish you luck. Surely it wouldn't be that hard. She pretty bushy. The way you say that. I might be able to help. We'll see. Forgot the emote? Uh-oh. Uh-oh. You'll need to build Trina for Scarlet. Wait, Trina for Scarlet? Is that a thing? Is Trina a support for Scarlet? See you later then. Wait, oh. I have Trina, but she's not even in the synchro, I think. Oh, that's for PvP? Hmm? 좋던데? I don't know anything about PvP. I don't know a lot about comps to begin with, but I definitely don't know anything about PvP. If she can be stronger, then I'll make her. Okay. I wish you luck regardless. 좋기는 무슨. 실수 투성이에 관객들 호응도 좀 많이 별로였고. 끝나고 싸우기나 하고. 그래서 어떻게 됐어요? 정기 공연 하게 해준대요? 아니. 거절당했어. 왜요? 왜긴 왜야. 공연이 형편없었으니까 그렇지. 아니야, 공연은 나쁘지 않았어. 좋았다고는 얘기 안 하시네요. 형편없지는 않았어. 참된 위로의 말씀 감사합니다. 유니크함이 없대. 오. 유니크함. 곡과 안무 모두 프리티의 커버니까. 그리고 너희도 알겠지만 지금은 춘추 아이돌 시대라고 봐도 무방하죠. 그리고 대부분의 아이돌이 프리티를 흉내내고 있고. 그래. Henson gazes at the old, worn building outside of the window. A weather-beaten banner with Pretty's face on it catches his attention. 프리티는 여러 가지 의미로 방주의 충격적인 존재였어. 그만한 스타는 다시 나오기 힘들겠지. 프리티가 없어진 후 많은 사람들이 스스로 니케가 됐어. 테트라 소속의 니케가 되어 스타를 꿈꿔. 포스트 프리티를 꿈꿔. 노래, 춤, 캐릭터성까지 프리티를 꿈꾸지. 그래서야 우리한테 유니크함이 없다는 게. 프리티를 흉내내는 차고 넘치는 아이돌 중 하나니까? Yeah. 너무 많아. 니케와는 테트라에서 진행했지만 테트라에서 그 모든 니케를 관리할 수 없어. 정확히는 한 회사가 너무 많은 니케를 보유하는 것은 여러모로 위험해. 이걸 견제하기 위해 아이돌이나 연예인을 지망하는 니케는 모두 중앙정부 소속이 됐지. 자유롭게 행동하되 중앙정부에서 명령을 내리면 따라야 하는 조건이 붙었고, 그중 특출난 재능이나 성과가 있는 경우
테트라가 데려가 직접 관리하는 기형적인 형태가 됐어. 덕분에 지금은 발을 칠 정도로 많은 사무실과 아이돌 지망 니케들이 생겨나게 된 거고. 부정하고 싶지만 우리도 그 발에 찰 만큼 많은 사무실 중 하나일 뿐이야. 그럼 그 차고 넘치는 가짜 프리티들 사이에서 살아남으려면 역시 오리지널리티로 승부를 보는 수밖에 없겠네요. 그렇게 생각한 아이돌들도 엄청 많지. 자연스럽게 유명 작곡가, 작사가를 포섭하기 위한 경쟁이 치열하고. 우리는 그 경쟁에 낄 수 있는 상황이 아니야. 돈 없어서요? 무슨 소리야. 돈만 없는 줄 알아? 지명도도 엄청 낮아. 저희를 이만 보내주는 게 어떨까요? 에이, 안 돼. 아니, 사무실에 돈도 없어, 인맥도 없어. 이 열악한 사무실에 우리 같은 인재들을 썩히고 있는 게 미안하지도 않아요? 안 미안해. 끄떡없어. 아니, 우리가 끄떡없지 않다고요. 그러면 우리 첫 공연은 허탕으로 끝난 거네요. 한 번으로 끝나면 다행일 텐데. 빨리 가서 밥이나 먹죠. 배고파 죽겠어요. 밟아요, 밟아. 그래. 허탕 치느라 고생했으니 밥이나 먹자. Been yapping a little much. Gotta walk in. 창문 열어놓고 나가는 거 깜빡했다. 샤워실 찜통이겠네. 다들 어디 갔대요? 영업 뒤로 갔지 뭐. 냉장고에 도시락 있으니까 꺼내 먹어. 난 바로 나가봐야 해. 어디 가는데요? 나도 영업 뒤로 가야지. 아무리 생각해도 저희도 같이 가는 게 낫지 않아요? 맞아요. 얼굴 보여주면서 어필하면 좀 더 잘 먹히지 않을까요? 저도 그렇게 생각해요. 우리가 뭐 거물도 아니고. 안 돼. 아니 왜요? 예전부터 느낀 건데 우릴 너무 아끼시네. 오면서 말했지? 포스트 프리티를 꿈꾸는 아이돌이 너무 많아서 춘추 아이돌 시대라고. 그러니 이 중에서 고정 공연을 따내기 위해, 광고를 받기 위해, 드라마에 한 컷이라도 나오기 위해, 자기를 어필하기 위해 얼마나 많은 로비가 오가겠어. 그 로비의 종류도 다양해. 하지만 스폰서들이 원하는 로비의 종류는 그리 다양하지 않아. 그 종류 중 하나를 굳이 내 입으로 얘기할 필요는 없겠지? 그래서 아끼는 거야. 유명해지고 잘 나가면 우리가 갑질할 수 있어. 그때까지 힘들어도 조금만 참자. 그럼 밥들 먹고 쉬고 있어. 금방 갔다 올게. He leaves. 일단 밥부터 먹자. 프리카는 먼저 씻을 거지? 민트는 옷부터 갈아입을 거고. 그럼 그동안 대충 데워놓을게. Teamwork. That evening, in the crumpled practice room with one wall entirely of mirrors, Annis moves through her choreography. Hours have passed, but she barely notices. She watches herself in the mirror, going over every step and expression again and again. These fucking outfits. I really just wish they would release the units with like this. Just please. Maybe the idol ones, the idol outfits for the new event is like skins, but like please. I don't know why, but I'm in love with their base outfits. Through the tiny window at the practice room door, Mint and Prika watch Anna's 오늘 practice. 좀 아쉽다. 그래도 첫 공연이었는데. 음향도 스테이지 세팅도 아쉬웠지만 제일 아쉬운 건 우리 퍼포먼스였지. 솔직히 형편없었어. I know they're probably never being regular units, but I could cope, right? 에이, 너무 그러지 마. 다음에 잘하면 되잖아. 다음에 언제? And I'll be coping forever, that's what. 빠르면 오늘 저녁쯤? 사장님이 뭐라도 하나 물어오지 않을까? 아이돌이 흘러넘쳐서 구멍가게 수준만 아니면 모두 아이돌에게 고정 공연을 주고 있어.
오늘 우리가 간 곳도 솔직히 크다고 할 수 없는 생활용품 가게였고 그런 곳에서도 고정 공연을 따내지 못하는데 우리한테 다음이 있을까? 그건 그래. 민트, 우리 벌써 데뷔한 지 1년이 다 되어가. Nearly a year and they just had their first concert? What? 그 결과가 이거고. 그렇네. 사장님은 테트라 이사 출신의 프리티의 매니저였다고 했는데 생각보다 그렇게 막 뭐가 있진 않네. 사무실 인원도 10명이 채 안 되고 그렇다고 우리가 진짜 무지막지한 스타성을 타고 나서 어려운 사무실을 한 번에 구원해줄 수 있는 것도 아니고 솔직히 미래가 있다고 Did Hansel lose his 보기엔 position? 힘들지. 어떡할 거야? From the other side of the glass, Mint watches Ennis practice. 프리카, 나 스카우트 제의 받았어. 대단한 곳은 아닌데 여기보단 훨씬 낫지. 고정 공연도 지금 5개인가 굴리고 있대. 사장이 능력이 좋나 봐. 여기저기 발도 넓고 아이돌을 어떻게 키워야 하는 줄도 알고. 내가 들어가면 새로운 멤버로 들어가게 되는 거래. 센터도 염두에 두고 있다더라. 거짓말이겠지만. 갈 거야? 어... 하긴 안 갈 이유가 없겠네. 안 갈 이유라. Mint peers through the window at Ennis again. She's on the floor gasping for 쟤 breath. 때문에. 제발. 오늘 첫 공연을 망치고 왔는데 탄산수 한 캔 딱 마시더니 바로 연습실에 틀어박혔어. 처음에 쟤랑 만났을 때 기억나? 진짜 아무것도 모르는 애였어. 형 근데 몇 년 만에 저렇게까지 하잖아. 재능 있지. 재능만의 얘기는 아니야. 너무 열심히 해. 바보 같을 정도로. 꿀에 리더랍시고 우리 챙겨주고 힘에 붙일 땐 힘도 불어넣어주고 그 와중에 연습은 진짜 하루도 안 빼먹고. 정말 왜 저렇게 열심히 하는 거야? 이상해. 너무 이상해. 그래서 뭐라고 해야 하나. 응원하고 싶어? 제가 반짝반짝 빛나는 걸 보고 싶어. 그래서 프리카야말로 왜 다른 데 안 가? 솔직히 실력은 제일 좋잖아. 캐릭터성은 좀 애매하지만. 애매해서 미안하네. 나랑 아니스야 프리티 복귀 콘서트 때 한날 한시에 죽어서 어떻게든 엮인 계기라도 있는데. 프리카는 안 그렇잖아? 원래도 사람으로 데뷔할 예정이었고. 뭐 교통사고로 죽어버려서 다 무산됐지만. 솔직히 말하면 사장님이 테트라 이사 출신에 프리티의 매니저 출신이었다는 게 제일 컸어. 제대로 키워줄 수 있을 것 같았거든. 실력에는 자신 있었고. 그런데 뭐 보다시피 사기당했네? 뭐 반쯤은 그렇다고 봐야겠네. 당장 그만두려 했는데 너희를 만났어. 한 명은 아무것도 모르지, 한 명은 얼굴만 믿고 열심히 안 하지. 어쩌다 보니 둘의 연습을 봐주고 있었는데. Prika looks through the window at Ennis, who's already on her feet training hard again. 아니스는 진짜 열심히 하더라. 실력도 쭉쭉 늘고. 나는? 그렇지 뭐. 섭섭해라. 그렇게 같이 부대끼면서 시간을 보내다 보니까 정이 들어버렸어. 그래서 못 나가. 제일 질 나쁜 거에 걸렸네. 그런 셈이지. Both of them peer through the window at Ennis again. She looks annoyed as if something isn't going right. 저걸 저렇게 하니까. 갈까? 그래. 지금 할 수 있는 건 열심히 하는 것밖에 없으니까. Prika opens the door.
뭐야? 셋이서 해야 할 걸 혼자서 하니까 제대로 될 리가 있나. 같이 하자. 봐줄게. 부탁해. 나도 봐줄게. 연습할 때 표정도 미리미리 지어놔야 늘어. 그래, 그것도 부탁할게. 다녀왔어. Awesome. 뭐야? 다 어디 갔어? A faint light glows in one corner of the dim office, catching Hansen's attention. He walks over quietly and peers through the practice room window. Inside, the three of them are completely absorbed in practice. Hansen watches them for a long moment, transfixed. Oh? 벌써요? 따왔어. He looks so happy. 어딘데요? 미트미트라고 배양육도 팔고 요리도 파는 곳이야. 고깃집. 응, 고깃집. 요즘 배양육집 많이 생기고 있잖아. 여기도 신장 개업인데 홍보비가 없다고 해서 마침 잘 맞아떨어졌지. 내일부터 하루 crap. 일주일 동안 하면 돼. 그런데 왜 하필 고깃집을... 가보면 알아. 그 전에 페이는 어떻게 돼요? 페이? 돈? 예. 듣고 놀라지 마. 하루 2번 식사 제공이야. 배양육 정식, 시그니처 메뉴. 아니, 다른 의미로 놀랐는데요. 아니, 누가 공짜밥 먹고 싶다고 했어요? 아니, 그래도 그렇지. 셋 다 이럴 땐 호흡이 되게 잘 맞는구나. 지금 우리한테 필요한 건 인지도야. 찬밥 더운 밥 가릴 때가 아니라는 얘기지. 찬밥도 아니고 더운 밥도 아니고 고기랑 밥이잖아요. 자, 불평불만은 일단 공연부터 제대로 하고 난 다음에. 고깃집 사장님, 아니 미트 사장님 눈에 들면 고정 공연도 할 수 있으니까. 왜? 그렇게 마음에 안 들어? 아니요. 사장님이 열심히 뛰어서 따온 거잖아요. 우리가 불평불만 할 순 없죠. 정말. 내가 이래서 못 그만둔다고. 좋아, 가자. Are they gonna do something new? They only have a week though. In front of the Nutrium shop, meat and meat. Murmurs ripple through the crowd. Anna slivers her head, studying the stage beneath her feet. She shifts her weight slightly to the right. The wood answers with a slow... It's creaking! The plank twists under the pressure, letting out a long, dreadful groan. 좀 빼. 그 문제가 아닌 것 같은데. Annis raises her head, scans the audience gathered before the stage. They stare back at her, and their eyes showing not the slightest hint of interest. 아무리 봐도 아이돌 팬이랑은 거리가 있어 보이지? 그냥 시내에 볼일 보러 왔다가 뭐 하나 싶어 구경 온 것 같은데. Murmurs ripple through the crowd. As everyone stares blankly at Ennis, beneath those indifferent gazes it feels like her resolve might break. 안녕하세요. 빛나는 새 별, 티티스타입니다. 트윙클 트라이스타라는 뜻이에요. 너무 길죠? 그러니 티티스타라고 불러주세요. 오늘 신장 개업한 미트미트를 찾아와 주신 분들 감사합니다. 그리고 저희 노래를 들어주러 오신 분들도 감사합니다. 고맙게도 인심 좋은 사장님이 저희한테 공연을 할 수 있는 기회를 주셨어요. 이렇게나 인심이 좋은 분이니 당연히 고기도 많이 주시겠죠? 저희 노래 한번 들어보시고 식사도 맛있게 해주세요. 그럼 시작하겠습니다. The speakers suddenly crackle and pop. As the audio clips, Hansen flinches and hurries to turn the volume down. Music begins to play.
Ennis meets Mint and Prika's eyes and gives them a small nod. Then she begins singing and dancing in time with the music. I'd say at least the intro went well. 고생했어요. 고생했어. 춤추고 노래하는 게 쉬운 일이 아닐 테니 많이들 들어요들. 감사합니다. 잘 먹을게요. 아이고, 이 아가씨가 대장이야? 아주 활기차네. 어떻게? 고기 더 줄까? 고맙습니다. 그래 그래, 먹고 있어요. 금방 가져다 줄게. The owner of Meat and Meat walks into the kitchen with a big grin. 오늘 공연 좋았어. 그렇죠. 실수도 안 하고 제대로 소화했어요. 부서질 것 같은 바닥도 좀 적응됐고. 일주일 동안 하는 거였죠? 응. 두 번째 공연할 때 2명인가 왔어요. 오다니? 누가? 아이돌 팬. 어떻게 알아? 눈빛이 다르거든. 아이돌 팬은. 춘추 아이돌 시대다 보니 팬들도 경쟁이 심해. 그런 게 있어. 내가 이 아이돌 팬 1세대다. 그런 경험들 다 있잖아. 나만의 맛집 같은 거. 내가 제일 먼저 이 가게의 가치를 알아냈다 같은 거. 아, 알 것 같아. 보통은 그런 팬들이 적극적으로 홍보도 해주기 때문에 우리 같은 신예는 엄청 도움을 많이 받을 수 있어. 별로 큰 리액션은 없었지만 일단 눈도장은 찍은 거에 의의를 두자. 내 예상인데 내일부터 조금씩 늘어날 거야. 고깃집 앞에서 공연을 했는데도 그래? 아니스는 전혀 눈치채지 못했구나. 여기 위치가 너무 좋아. 방주 시내 한복판이야. 유동인구도 많고. 그건 그래. 사람들 엄청 다니더라. 오! 그럼 당연히 노출될 확률도 높아지겠네? 그렇지. 그래서 말인데요, 사장님. 여기 사장님, 어떻게 구워 삶으신 거예요? 이런 장소에 가게를 낼 정도면 홍보비가 모자랐다는 건 거짓말 같고. 솔직히 말씀드리면 여기 사장님이 아이돌에 관심 있는 것 같진 않거든요. 비밀이야. 왜? 왜요? 우리 아들놈이 A bowl of Nutrium is set on the table with a dull thud. 테트라에서 일한 지 7년 정도 됐는데 신입 때 회식에서 얼마나 마셔댔는지 술이 완전 떡이 돼서는 길거리에서 드러누워 잘 뻔한 걸 이 양반이 데려다 줬어요. 오? 땀을 뻘뻘 흘리며 데려다 줬었죠, 아마? 옛날 일이에요. 알고 보니 테트라 이사님이었지 뭡니까? 세상에, 이사 등에 업혀서 집에 온 신입은 걔밖에 없을걸요? 다음날 출근했더니 이사님이 숙취 해소제까지 사다 줬다고. 그날 이후 우리 아들놈이 이사님 일거수일투족을 다 지켜봤는데 사람이 그렇게 좋을 수가 없더래요. 그래서 뭐 멘토로 삼기로 했다나 뭐 그러더만요. 부끄러워하네. 부끄럽나요? 부끄러워하지 마요. 너희들 그럼 그때 베푼 선의를 이용해서 여기서 공연할 수 있도록 로비한 거예요? 아니야. 여기저기 돌아다니며 고개를 숙이고 다니는 Hey, Peggy, 머쓱한 what's 사람이 up? 보이길래 누군가 봤더니 You're surprised you're still awake? 어디선가 본 얼굴인 것 같은 It 거예요. is kinda late. 자세히 보니 그때 그 이사님이더라고. 이것도 인연인 것 같아서 내가 홍보 좀 부탁했어요. 에이구, 그런데 왜 테트라에서 나왔대? 3대 회사 이사면 하고 싶은 거 다 할 수 있었을 텐데. 제가 할 수 있는 게 아무것도 없어서요. 그래요. 사연 없는 사람이 어디 있겠어요. 자자, 어서들 들어요. 모자라면 얘기 또 하고, 응? 지금도 너무 많지만 모자라면 말씀드릴게요.
그래요, 그래. The owner goes back into the kitchen. 아, 나는 아이돌이나 가수나 이런 건 잘 모르지만 열심히 하는 거 보기 좋아. 힘내요. 예, 고맙습니다. 열심히 할게요. 열심히 할게요. A week slips by. Kitty Star continues performing in front of Meet and Meet a day after day. Slowly, the fans mentions started trickling in, curious to watch. But nothing really changes, no buzz, no chatter, or no recognition. The forums where the biggest fan communities spend all their time online remains empty by mention of TT Star. And just like that, their contract comes to an 기회를 end. 주셔서 감사했습니다. 덕분에 경험도 많이 쌓을 수 있었어요. 정말 감사합니다. 한 달만 더 해줄 수 있어요? 오? 대신 많지는 않겠지만 페이도 챙겨줄게요. 예? 댓글 덕분인지는 Can play 몰라도 VR chat. 손님도 제법 늘었고. Alright, have fun. Thanks for stopping by and saying hi. 요즘 열심히 하는 사람 보기가 쉽지 않거든. Also, thank you for that subscription on YouTube. Hello. 지상 탈환전인가 뭔가가 실패한 후에 다들 죽은 눈이나 하고 다니니까요. 열심히 하는 사람들을 비웃기나 바쁘지. 진짜 열심히 하는 사람은 찾아보기 힘들어요. 그리고 내가 힘이 나서 그래요. 보고 있으면 참 힘이 나고 그래. 그래서 부탁해도 돼요? 잘 부탁드립니다. TT Star extends its contract with Meet and Meet, securing another month. 3 days later. Uh-oh. The rickety stage isn't built to support a Nikke. The boards crack under Anis's weight, collapsing into a jagged hole and dropping her silently through. Mint and Prika rush towards her in alarm, but Anis lifts a hand, stopping them in their tracks. From inside the hole, she starts singing and dancing. A moment later, she pops her head out of the hole in the floor, dancing and singing like nothing happened. Mint and Prika freeze at the unexpected sight. But once they understand what she's doing, they keep their performance going, fighting with all their might to keep from laughing. That evening, at long last, a post about TT Star appears on the forum. 뭐라고 올라왔는데? 좀 기다려봐. 보고 있잖아. 뭐래? 뭐라는데? 아, 정말 진짜 좀... 이거다. On the screen, a picture of Anis dancing in a hole on the stage. A singing mole went downtown today and saw some moles holding a concert. Who are they? A new group called TT Star? They're okay, but all they do is pretty covers, nothing special. Another cookie cutter pop group, got it. How long are they gonna keep riding Pretty's coattails? 그래도 하나라도 올라왔으니까. 응? Not the ballad. 야, 너희들 괜찮아? Mint and Prika stand up without answering. 잘래. 나도. 잘 자. 너무 신경 쓰지 말고. 알겠지? As time goes by, a week passes without a single post about TT Star, and the fans stop showing up. 너무 많아. 프리티가 되려는 사람이. 역시 방법은 이것뿐인가? Henson tilts his head back, staring up at the towering building before him. Henson steps into Tetraline headquarters. Uh-oh, what's he gonna do? 티티스타라고 아시나요? It's the lady! A yo-yo. I don't know, I have to guess she's... Oh, she's next to Mustang, so she must be famous already. And she knows of TT Star. 뭔데 그게? 한슨이 만든 아이돌 그룹이죠. 한슨이. 그래서 지금 차트는
차트 아웃이에요. 메이저 쪽? 아니요, 마이너요. 뭐냐 그게? 프리티의 안무와 곡을 커버하는 것 같더군요. 큰 특징은 없고. 썩어나는 프리티 짝퉁을 만들었다고. 한스니? 그딴 거나 하려고 회사를 나간 건가? 머저리 같은 놈. 그냥 놔두실 건가요? 저 같으면... 요요. 예? 주제넘게 나서지 마라. 판단은 내가 한다. I really do love her outfit though. 만들어놓고 포스트 프리티로 밀어줬더니 왜? 그게 다 네가 잘나서 그런 것 같아? 그렇게 생각한 적은 없어요. 그럼 가만히 있어. 가뜩이나 신경 쓸 게 한두 개가 아니니까. 명심할게요. 차트는 아주 견고하게 1위 유지 중이에요. 위대하신 사장님의 은혜로 인해 쥐뿔도 없는 제가 팔자에도 없는 1위 자리를 계속 유지하고 있죠. 넌 아직 프리티의 발끝에도 못 따라갔다. 아직 멀었어. 더 힘내야 할 거야. 이 이상 힘내는 방법에 대해 알려주시겠어요? 너 말이야. 머리에 총 맞고 죽을 생각 없어? 뭐라고요? 지금 와서 생각하면 프리티가 그렇게 죽은 건 정말 예술이었어. 덕분에 테트라 주가가 미친 듯이 치솟았으니까. 테러에 당해 죽었을 뿐인데 무슨 고귀한 죽음 마냥 포장된 게 죽여줬지. 죽어서까지 도움이 된다니 그만한 효녀가 없다고. 그렇게 입 다물고 있지만 말고 방법을 생각해봐. 프리티를 뛰어넘을 수 있는 방법 말이야. 고민해볼게요. 그래. 뭐 좋은 생각 나면 알려주고. 뭐야? 이 시간대엔 전화하지 말랬더니. 그래, 나다. 별거 아닌 내용이면 내일부터 나올 생각하지 마라. 뭐? 들어오라고 해. Oh? 왜 그래요? With a faint smile, Mustang gazes at the window as he waits. Yo-Yo's gaze lingers on his face, unreadable. A moment later, the door opens and Hansen walks in. 안녕하십니까? 이게 누구야? 한슨 내 소중한 한슨. I kinda love this beat though. 시간 내주셔서 감사합니다. 요요도 계셨군요. 신곡 잘 듣고 있습니다. 차트 1위 유지도 축하드립니다. 많이 배우고 있습니다. 별 말씀을... 그래서 무슨 일로 찾아왔지? 부디 내가 원하는 걸로 찾아온 거였으면 좋겠군. 도움이 필요합니다. 그렇지. 테트라의 우산 아래에 있던 때가 그립지. 빈털터리로 나가서 그렇게 개고생 해보니까 뭐라고 했더라? TT 스타예요. 그래 TT 스타. 걔들 네가 키우고 있다며. He said it the most like English TT star. 관리 잘 된 테트라의 니케들만 상대하다 그런 어중이 떠중이를 관리해보니 어때? 천지 차이지. 그래서 걔들을 우리가 관리해주면 되나? 좋아. 까짓 거 어려운 일도 아니지. 그렇게 해. 이사 자리도 다시 주마. 이럴까봐 계속 공석으로 두고 있었다. I'm actually really surprised he would be kind enough to do that. There has to be a reason. 도장 바로 찍게. 여전히 본인 할 말만 하시는군요.
곡을 사러 왔습니다. 3인조 아이돌 그룹에 잘 어울리는 곡을 사러요. 그게 다야? 예, 그게 답니다. 200억. 20 billion. 억지를 쓰시는군요. 억지는 지금 네가 쓰고 있다. 이 망할 자식이 멋대로 회사를 때려치고 나가더니 이제 와서 곡을 내놓으라고! Roberto, what's up? 미세스 미스도 그렇고 내가 개똥으로 보여? 어? 제가 회사를 나간 이유는 말씀드렸습니다. 그놈의 프리티 어차피 뒤진 몸뚱아리 중앙정부가 필요하대서 줬는데 그게 왜? 나도 피해자다. VTC의 잔당들이 고철의 바디로 확장 무장인가 뭔가 만드는 바람에 난리가 났다고. 프리티가 죽은 이후 고철이 생명체로 인지되는 바람에 그것들이 한 짓이 생체 실험이 되어버렸다고. 그걸 꼬투리 잡아 미실리스에서 VTC를 싹다 비워버렸고, 나는 그 재료를 제공한 꼴이 되어서 그렇게 공들여 닦아놓은 연줄이 대부분 날아갔어. 여기서 가장 피해를 많이 본 게 누구 같아? 어? 여전히 자기밖에 모르시는군요. 엔터테인먼트란 건 그런 거다, 한슨. 나만 즐거우면 되는 거야. 그리고 즐거움이란 건 누군가가 괴로워해야 나오는 것이고. 지금 not true. 넌 즐겁지? 내가 괴로우니까. 부정하진 않겠습니다. 좋겠군. 그래서 내가 너한테 곡을 줘야 하는 이유는? 이번만 도와주시면 다시 돌아오겠습니다. I'm pronouncing it wrong. I've been saying Roberto for so long. Wait, what's it actually, Herb? What? Oh my god. Oh my, you actually fooled me there for a second. That was a good one. 잘 풀리지 않았을 때 얘기입니다. I was so sure I got that one right. 잘 되면. 그럼 그냥 방주의 별에 투자했다고 생각해 주십시오. Damn. 미친놈. 마음에 들어. 진작에 이랬으면 더 재밌었을 텐데. 안 그래? 저도 그건 좀 후회하고 있습니다. 많이 변했구나, 한슨. 예, 변하지 않으면 계속 같은 일을 겪을 것 같았으니까요. 지금 네가 키우는 애들은 같은 결과를 맞이하게 두지 않을 거다. 물론입니다. 요요. 예? 준비 중이던 네 다음 곡을 줄 거다. 뭐 그러시던지요. 뭐야? 왜 이리 고분고분해? 저도 개인적으로 관심 있거든요. 티티. 라이벌 의식 같은 건가? 수준 차이가 너무 나는데. 개인적인 관심이에요. 아이돌로서가 아니라. 한가한가 보군. 그래서 편곡은 할 수 있나? 예, 할 수 있는 멤버가 있습니다. 그래? 그거 참 다행이군. Yeah, the pants are dope, aren't they? 요요 다음 곡. 그거 좀 이따 여기서 나가는 녀석한테 줘. 잔말 말고 줘. 우리는 그거 이제 안 쓴다. 됐어. 나가봐. 잊지 마라. 망하면 다시 돌아오는 거다.
알겠습니다. 건강 관리 잘하십시오. Hansen dips his head slightly and turns to leave. 인사는 도와주셔서 감사합니다, 아버지. 정도는 말해라, 망할 아들 자식아. 도와주셔서 감사합니다, 아버지. Father? 엎드려 절 받는 것도 아니고. Father? 오리지널곡? 그래, 아니 이걸 어디서? 영업 뛰어서 받아왔지. No wonder! Wait, if that's actually true, or true for some reason, even if it's not 100% correct, that makes a lot more things make sense. Fodger. Now you know. That, if he is his dad, that makes so much more sense. Damn. 무슨 영업을 어떻게 뛰면 곡이 나오냐고요? 기업 비밀이야. 같은 기업 소속 아닌가요, 우리? 어허, 같은 기업일수록 보안은 더 철저해야 하는 법이야. 그런데 이거 솔로곡인 상태야. 3인조 곡으로 편곡해야 하는데. 프리카, 할 수 있겠어? 예, 할 수 있어요. 뭐야, 그런 것도 할 줄 알아? 그런 것도가 아니라 이게 내 전공이야. 그럼 내 파트 제일 많게 해줘. 그럼 한번 볼게요. 무시하네. She plugs in the USB into the computer and checks what's inside. 어때? 노래 좋아? 왜 그래? 별로야? 얘들아, 아직 듣지도 않았잖니. 사장님, 왜? 우리 회사 돈 얼마나 있어요? 갑자기 그건 왜? 이거 전용 프로그램 Beats 없으면 his child. 고사하고 열지를 못해요. That part's a little, But other things make sense. 테트라 라인에서 만든 전용 프로그램인데 정가가 2억 정도 해요. 아니 무슨 프로그램이 2억이나 해? 독과점이 이래서 무서운 거야. 좋아, 내가 어떻게든 마련해볼게. 오, 어떻게야? 빌릴 만한 곳이 있어. 와우와우 파이낸스라고. 딱 들어도 사채구만. 그런데 저 예전부터 궁금한 게 있었는데 사장님 테트라에서 이사까지 했으면 왜 그렇게 돈이 없어요? 나갈 거면 스톡이니 뭐니 다 내놓고 가라고 하길래 다 내놓고 왔지. 그게 그렇게 되는 거예요? 더는 말 섞기도 싫어서 그런다고 하고 나왔어. 왜요? 비밀이야. 그러고 보니 이런 얘기는 한 번도 한 적 없네요. 사장님, 왜 테트라에서 나온 거예요? 솔직히 테트라면 진짜 좋은 회사잖아요. 엔터테인먼트의 보고 같은 느낌이고. 어린애들이 뭘 알겠냐? 다 어른만의 사정이 있는 거야. 갑자기 수다 떨지들 말고 이거 어떻게 할지 같이 고민해보는 게 어떨까? 뭔 고민이야. 돈 빌린다니까. 전화 한 통이면 바로 해결돼. 아니 사채 쓸 생각하지 말고요. 실례합니다. 문이 열려있길래 그냥 들어왔는데 괜찮나? 누구야? Oh no, now you're gonna. Oh no. 요요다. 요요? 아이돌 랭킹 1위. 요요 씨가 왜 여기? 잠시만 실례할게요. She strides in, eyes locked in, with Ennis for moments. Then she passes a USB to Prika, who remains seated on the computer. 프로그램이랑 매뉴얼이에요. 이걸 써요. 잠깐만요. 저희 불법 프로그램은 안 써요. 불법이겠어요? 이게? 회사에 남는 계정 받아온 거니까 마음 놓고 써요. 그래. 고마워. 별 말씀을요. 요요 씨, 왜 갑자기? She
She stares straight at Ennis. 아니스, 잠깐 저랑 얘기 좀 하실까요? 어? 나? 예, 당신이요. Ennis looks around, bewildered. Every face she sees mirrors her own expression. 그래. 밖에 나가죠? What are they gonna talk about? 왜? 뭐야? 뭘 그렇게 빤히 쳐다봐? 아, 알겠다. 아이돌 랭킹이라는 거 주먹질로 결정되는 건가 보네. 좋아, 덤벼. 오늘부터 내가 1위다. 무슨 소리를 하시는 건가요? 아니야? 뭔 말을 안 해주니 알 수가 있나? 저 기억 안 나요? 응? 무슨 기억? 우리 만난 적이 있어? Ennis stares at Yo-Yo's face. The longer she looks, the more familiar it seems. 너 설마 반장이야? 그래. Ennis jolts, stumbling back in shock. 네가 왜? 나도 니케가 됐어. 아이돌이 되려고. 너 사람일 때도 날 못 잡아먹어서 안달이더니 니케가 되어서도 그러고 싶어? 나 말이야, 지금 열심히 살고 있거든? 그런데도 많이 힘들거든? 여기서 더 힘든 일이 생기면 진짜 돌아버릴 것 같거든? 그러니까 제발 부탁이니까 내 인생에서 좀 꺼져줄래? 미안해. 뭐? 미안해. 학교에서 그렇게 괴롭혔던 거 진심으로 사과할게. 상처 주고 못되게 굴었던 거 정말 미안. She's apologizing? She bows deeply? 네 가시였어. 너는 갑자기 나타나서 내가 가진 것들을 빼앗아가는 것 같아서 너무 싫었어. 아무것도 가지지 않아서 다 가진 사람의 것을 빼앗아간다고 생각했었어. 이게 또 심한 말하네. 네가 사고를 당해 니케가 된 후 아이돌을 준비한다는 얘기를 전해 들었어. 나도 아버지를 졸라 니케가 되었고 아이돌이 되어서 널 깔아뭉갤 생각으로만 열심히 했어. 그러던 중 깨달았어. 네가 얼마나 노력했는지. 사랑받고 싶어서 얼마나 많은 노력을 했는지 알게 됐어. 응원단장을 맡았을 때 그렇게 오랫동안 연습하고 준비하던 걸 못 본 척했어. 그저 내 걸 빼앗아 간다고만 생각했어. 해보니까 알겠더라. 남한테 인정받는 게 얼마나 힘든 일인지, 그걸 이뤄내려면 얼마나 많은 걸 걸어야 하는지. Definitely didn't expect this. She lifts her 나 head. 정말 많이 반성했고 반성하고 있어. 프로그램과 매뉴얼은 내 작은 성이야. 이후에도 힘닿는 데까진 도와줄 테니까 나 용서해줄래? 미쳤냐? 아, 너 같으면 용서하겠냐고. 너 같으면 용서하겠냐고. 너 이 새끼! 그렇게 나를 죽고 싶을 만큼 괴롭게 했으면서 이제 와서 말 한마디로 퉁치자고? 내가 요즘에도 자다가 벌떡벌떡 일어나 그때 일이 생각나가지고 나를 받고 싶어서 니케까지 되셨어. 그래서 지금 아이돌 1위까지 하셨어? 뭐야, 알고 보니 방주 아이돌판 진짜 뭣도 아니네. 아니스, 화난 건 알겠는데 이 판 전체를 모독하는 건 하지 말아줘. 야, 너 나보다 잘난 거 하나도 없잖아. 사람일 때도 그랬는데 니케가 됐다고 그게 뭐 달라질 것 같아? 1위? 뭐야, 진짜 쉽잖아. 이런 게 1위를 하고 있다니. Ennis glares menacingly at Yo-Yo. 너
내가 밟는다. 차근차근 밟아서 격의 차이라는 걸 보여줄게. 다시는 나 쳐다보지도 못할 정도로 밟아줄게. 이러지 마. 같은 꿈을 꾸는 동료끼리 서로 도와야지. 서로 싸울 이유가 없어. 서로 도우면서 함께 성장해 나가면. 꺼져. 과거 얘기 같은 건 어디 폭로 안 할 테니까 안심하고 꺼져. 어차피 그게 목적일 거 아니야. 잘 나가는 아이돌 명성에 흠집이 생길 수도 있을 테니까. 미안한데 난 너처럼 그런 지저분한 방법은 안 써. 내가 너 실력으로 밟는다. 아니스, 그러지 말고. 꺼지라고! 알겠어, 갈게. 또 봐. She turns and walks away. 진짜야? 그렇다니까. 내 학창 시절의 악몽이 알고 보니 탑 아이돌? 무슨 란... 아 미치겠네. 저걸 어떻게 조지지? 그럼 이거 어떡해? 아 뭘? 제가 가져다준 프로그램 써 말어. 쓰자. 애가 쓰레기지. 프로그램은 잘못 없으니까. 좋아. 얘기는 안 할 거야? 뭘? 요요가 너 괴롭혔었다는 거. 연예부 기자나 이런 사람들은 되게 좋아할 텐데. 됐어. 필요 없어. 실력으로 밟아서 격의 차이를 보여줄 거야. 그딴 지저분한 짓 안 해도 저런 것 속도 좋네. 편곡에는 얼마나 걸릴 것 같아? 매뉴얼도 제대로 구비되어 있어서 금방 적응할 수 있을 거예요. 일주일 안에 끝내볼게요. 좋아. 그럼 목표는 미트 공연 마지막 날. 이 곡으로 공연을 하는 거야. 빠듯하겠지만 가능할까? 물론이죠. 우리 첫 곡. 우리만의 첫 곡. 솔직히 말하면 눈 감고도 할 수 있어. 자신만만하네? 떨고 있어서 될 일이 아니니까. 다들 준비해. The countdown comes through the in-ear monitor. 3, 2, 1. The stage lights blaze on. Her vision goes white. When it clears, the audience is a sea of people. Then it cheers erupts. The electric jolt nearby knocks Anis off her feet. But the next instant, it swells into a rush of explosive exhilaration. 안녕하세요. 빛나는 새달 티티스타입니다. 모두 와주셔서 너무 고마워요. 다들 잘 봐요. 우리 잘 봐요. 반짝반짝 빛나는 우리. All eyes on me. Oh! All eyes on me. 반짝거리는 날 so bling bling bling. Shining so bright, made for TV. I'm not a whisper when I walk by. 계속해줘, 'cause I like it, babe. Yeah, 24/7 I'm in the spotlight. Twinkle, twinkle, they put all eyes on me. Following every way. It is so fucking cute. Always ready, pick up flash. Light, camera, action, think I'm ready from the start. Got the look, style, fashion. That's why I'm an attention magnet. Feeling so confident, 모든 시선이 멈추는 게 it's so 당연한 걸. 자연스럽게 shiny 난 듯해. I don't know, but I'm just glowing everywhere. 모든 빛이 끌어당겨. 손끝이 닿는 순간 take a shot. Your heartbeat racing. Beep, 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 beep. 난 내게 시를 보내듯이. Beep, 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 beep. All eyes on me. 반짝거리는 날 so bling, bling, bling. Shining
조심스럽게 다가온데도 이해할게. Question mark, question mark. You don't have to put that. Question mark, question mark. Think I had enough. 모르는 척 아닌 척해도 I can see right there. Your eyes on me. Oh my god. Amazing. The detail on that was kind of crazy. Fucking awesome. 마이너 차트 98이지만 말이야. 야! 98위가 우스워? 어디 보자. 메이저 차트가 50위까지고 마이너 차트가 100위까지라고 했으니까 많고 많은 아이돌 중 우리가 148번째라는 거 아니야? 그러네. 그렇게 생각하니 우리 엄청 대단하네. 대단해 대단해. 기다려라 요요. 내가 곧 죽이러 간다. How do you think she would feel if she found out it was Yo-Yo's song? 죽이지 마. Not that I think Yo-Yo produced it. But I think she'd still be upset. 아니 이렇게 좋은 날 뭘 그렇게 한숨을 쉬어요. 한숨이 아니라 안도의 한숨이야. 그래서 뭐 어디 좋은 소식 같은 거 없어요? 듣고 놀라지 마. 고정 공연 요청이 5군데나 들어왔어. 협의 중인 곳이 3군데 더 있고. 와. 진짜요? 오리지널곡 굉장해. TT Star kicks off the promotions with their original track All Eyes on Me and steadily climb into the indie charts top 100. Fans are starting to take notice and post about the group or appearing in fan communities. It's only a small start, but TT Star is beginning to make their presence known. 아드님이 차근차근 해나가고 있는 걸 보고 기뻐하실 줄 알았는데요. 또 선을 넘으려고 하는군. 한 번만 더 아드님이니 어쩌니 해봐. 어떻게 될지 나도 궁금하니까. 그래서 선전 보고는 잘했나? 예, 잘했어요. 솔직히 굳이 인사를 하러 갈 필요까지 있나 싶었는데 사장님 말을 듣길 잘했어요. 여전히 시궁창을 기는 상상 이상으로 위험을 감수할 가치는 차고도 넘쳤어요. 그렇다니까. 타인의 괴로움은 내 즐거움이니까. 그럼 옛날 일에 대한 건 어떻게 됐어? 그것도 잘 해결했어요. 예상대로 조금 긁어주니 바로 반응하더라고요. 언론에 뿌리는 짓 같은 건 절대 안 해요. 실력으로 밟는다고. 실례. 실력으로만 밟는다고 호언장담하더라고요. 단순한 바보니 그렇게 할 거고요. 안전해요. 아주 철석같이 믿는군. 뭐 여러 가지 의미로 믿고 있기는 하죠. 지금 하는 꼴을 봐선 금방 자멸할 게 뻔하지만요. 여기저기서 닥치는 대로 얼굴에 팔고 다니더라고요. 바보같이. 이미지가 흔해져서 좋을 게 없을 텐데. 아니, 제대로 된 판단이야. 그것들처럼 아무것도 없는 것들은 가능한 한 얼굴을 많이 비추는 게 답이다. 괜히 쥐뿔도 없으면서 콧대만 내세워봤자 고꾸라지기만 할 뿐이야. 너처럼 처음부터 힘이 실리는 케이스가 아니면 신비주의는 아무런 소용이 없어. 정확히는 너 같은 경우는 신비주의가 아니면 안 된다겠지만 학교 폭력의 주범이었다느니 이런 말이 나오면 곤란하잖아. 잘 해결된 거 맞겠지? 재뿌리면 너라도 가만 안 둬. She pulls out a small device from inside her clothes. 녹음해놨어요.
내 작은 섬이야. 같은 꿈을 꾸는 동료끼리 서로 도와야지. 야, 너 나보다 잘난 거 하나도 없잖아. 1위? 뭐야, 진짜 쉽잖아. 이런 게 1위를 하고 있다니. 뭐야, 알고 보니 방주 아이돌판 진짜 뭣도 아니네. That's edited. 아니스, 화난 건 알겠는데. Or maybe not, but of course it doesn't, 하지 마. missing some context, 내가 밟는다. 차근차근 밟아서 격의 차이라는 걸 보여줄게. 다시는 나 쳐다보지도 못할 정도로 밟아줄게. 이러지 마. 꺼져. 아니스, 그러지 말고. 꺼지라고! 리스크 관리팀에서 편집해줬어요. Oh yeah, edit. 폭로하면 1위 아이돌에게 열등감을 느껴 저지른 일이라고 했어. 훌륭해. 그나저나 티티스타를 이대로 둘 생각이신가요? 할 수 있는 건 없겠지만 솔직히 좀 눈이 까시거든요. 그럴 리가. 나는 내가 원하는 건 무슨 수를 쓰더라도 손에 넣어야 하거든. When the four return after the performance, they stop short, staring at the empty office in stunned silence. 다 어디 갔어? 짐도 다 빠져 있는데? Uh-oh. 사장님, 우리 망했나요? 잠시만. Hanson steps out of the office. A muffled voice drifts through the door. It sounds like he's on the phone. Before long, the voices rise into shouting. Listening from inside, the three of them sense that something has gone very wrong. 별일 아닐 거야. 자자, 다들 앉자. 커피 타줄게. 앉아. 공연하고 와서 피곤할 텐데 좀 쉬어야지. 커피 포트도 없네. 이것도 가져간 건가? 커피 사올게. 기다리고들 있어. Ennis hurries forward. Just then, the door opens and Hanson walks in. A deafening silence fills the office. 얘들아, 우리 회사의 전 직원은 지금 여기 있는 사람들이 전부야. 다 이직했어. 이직이라니 어디로요? 테트라 라인 엔터테인먼트 기획부로. 잡아야죠. 연봉이 3배 가까이 차이가 나서 복지야 뭐 말할 것도 없고. 우리는 그만큼 못 챙겨주니까. 돈이 전부는 아니잖아요. 다들 엄청 열심히 해줬었는데 돈만 보고 한 일은 아니었다고 확신하거든요. 우리 지금 커가고 있으니 조금만 기다려주면. 아니스, 미안해. 모두가 같은 걸 보고 달릴 순 없어. 네 환상을 부수고 싶진 않지만 현실이 그래. 그럼 이제 어떡하죠? 일단 모집 공고를 올려봐야지. 걱정 끼쳐서 미안해. 이제야 시작하는 느낌인데 일이 이렇게 되어버려서 할 말이 없어. 시간은 좀 걸리겠지만 내가 반드시 해결할게. An office phone rings loudly. 내가 받을게. Oh? All of a sudden, every phone in the office erupts into ringing at once. The harsh chorus of ringing phones echoes throughout the empty office, shattering the silence. What would they get so many phone calls for? TT Star update. Apparently, they've been flaking on gigs left and right lately. From what I've heard, they're canceling 2 or 3 appearances a day. Ever since their original song got a bit of traction, they've been trying to stick their name anywhere they can. It's kind of embarrassing to watch. 다음 어디죠? 공원이던가? 공원 맞아. 20분 뒤야. 빨리 차로 가자. 잠깐만, 이것만 좀 하고. 그건 놔두고 가자. 다 못 챙겨. 그래도 조명판은 있어야지. 얘들아, 내가 할 테니 차에 가 있어. 아이돌은 그런 거 하면 안 돼. 무슨 소리예요? 바빠 죽겠구만. 힘도 없으면서. 밥은 먹고 가야지. 죄송해요.
갔다 와서 먹을게요. Heard they're only taking gigs that actually pay now. Source. All the places they bailed on were hole-in-the-wall places. Always performed at hole-in-the-wall venues. What are you talking about? 망했다. 여기 아닌 것 같은데요. 뭐? 내일 일정이랑 착각했어. 그걸 착각하면 어떡해요? 넌 안 보고 뭐 했는데? 낱말할래? 그럼 지금 우리가 있어야 할 곳은 어딘데요? 바로 옆 블록이었어. 이미 늦었고. 진짜. 미안하다. 아니에요. 사장님한테 화낸 거 아니니까. You're putting off sleep. Why take on so many gigs anyway? If you know you can't handle it, why even accept them? Loads of places these days just pay up front and lock in the date. Yeah, big name pop stars get to negotiate, but groups like Titty Star, they get bossed around all the time. So they pay you first and then just tell you when to show up, and what if you don't? Exactly, some places do it on purpose, hoping to hit you with contract penalties. If you skip a gig, the press spins it like you're arrogant or full of yourself. So they acknowledge that if they're missing gigs, the press could be making this seem much worse, but they're over here saying it's much worse. So basically, damned if you do, damned if you don't. Yeah. Sheesh. This life sure is brutal. So many wannabes out there. Weird stuff happens like this all the time. 드릴 말씀이 없습니다. 예. 금액은 위약금까지 포함해서 입금하겠습니다. 정말 죄송합니다. 그래도 다시 한번 기회를 주신다면... 끊었네. 정말 미안하다. 일정 체크해서 자꾸 미스가 생기네. 사장님, 잠은 좀 자요? 너 잘 자. 미팅하러 다니고 우리 태워다 주고 계약서 검토하는 것밖에 못 봤는데 언제 잔다는 건데요. 운전하면서? 대충 농담으로 때우지 말고요. 걱정 마. 알아서 잘 챙기고 있으니까. 이력서 들어온 건 없나요? 아직 없네. 괜찮은 거 맞죠? 우리. 내가 좀 더 잘 볼게. 죄송한데 내일 일정표에서 시간 겹치는 게 2개 있어요. 진짜 미안하다. 괜찮아요. 스케줄 관리를 사장님 혼자서 다 하니까 그런 거잖아요. 우리도 같이 볼게요. 전화도 받고 일정 조율도 같이 하고 그러면. 그래, 부탁할게. 같이 좀 보자. 미안하다. Feels like these guys won't last much longer. They keep messing up the same parts over and over. There's no way they don't know it. If everyone's aware of it, it's them. If anyone's aware of it, it's them. So if it's not getting fixed, why does that tell you? They literally don't have time to practice. Apparently the staff bailed. So it's just their pop stars and their manager. If one guy's handling their schedule while they're still performing, there's no way they've got any time. Maybe they just blew up more than their team size can handle. Calling it blew up might be a stretch, lol. Feels more like they just got way ahead of themselves. What a waste. They worked so hard and were actually fun to watch. Seriously? Why can't they just get it together already? I've been rooting for them since day one and now this? What a letdown. Yeah, right, you've been rooting for them since day one. 방법을 쓰시네요. 거칠게 몰아붙일 줄 알았는데. 조자는 무슨 정당하고 합법적이라고 하는 게 좋겠군. 합법적이요? 세상에나. 좋은 인재들이 작은 사무실에서 썩는 게 아까워서 스카우트하고 좋은 아이돌 그룹이 있어서 연주를 통해 팍팍 밀어달라고 부탁한 게 합법적인 게 아니라면 뭐지? 스카우트한 분들은 지금 잡일만 한다면서요? 그래도 만족할걸? 돈 많이 줘, 복지 빵빵해, 일 쉬워. 더 바랄 게 없겠지. 즐거워 보이시네요. 그럼 가뜩이나 무료한 참에 좋은 장난감이 생겼으니까. 그러는 너야말로 즐거워 보이네.
별로 즐겁지 않아요. 격의 차이를 느끼고 부들거리는 걸 못 봐서. 겉 봐. 남이 괴로운 걸 봐야 내가 즐겁다니까. 이게 엔터테인먼트지. 전화 좀 그만 왔으면 좋겠다. 예, 갑니다. 4일 뒤까지 다 차 있어. 5일 뒤 빈타임 2개 있는데 어디더라? 뭐였지? 봐야 알겠는데. 잠깐만, 내가 확인해 볼게. With a loud bang, the door bursts open and someone steps inside. 내가 받을게. With a long, purposeful strides, she reaches for the phone and answers the call. 티티스타 사무실입니다. 아, 공연 요청이시군요. 감사합니다. 위치가... 예, 로얄로드 초입이네요. 5일 뒤 오후 3시 괜찮으실까요? 아, 죄송하지만 다른 시간은 좀 힘들어요. 선약이 있고 저희 동선이 안 나와서 시간을 맞출 수가 없거든요. 아, 벌써 입금을 하셨어요? 그럼 6일 뒤 원하시는 시간대로 조정 가능하세요. 그럼요. 그 정도는 맞춰드려야죠. 예. 그럼 1시 반? 예, 알겠습니다. 네, 감사합니다. Help. 누구세요? 아니스, 나 기억해? 어? 나 녹화 다 했어. 진짜 멋있었어, 아니스. 내가 보기에 우리 반 1등이야. Ah, so not Avistar. 아니, 뭘. Unless she's not a Nikke yet. And 아이돌 that's the 해도 될 thing. 것 같아. 응. 괜히 하는 말이 아니라 진심. 아이돌. 만약 아니스가 아이돌하면 나 매니저 할래. 진짜 재밌겠다. 이리저리 다니면서 공연하고 막. 너 리스? 약속대로 아니스 매니저 하러 왔어. Okay. 오늘부터 티티스타의 매니저를 맡게 되었습니다. 잘 부탁드립니다. 오늘 아침에 연락이 왔어. 5집 공고를 보고 매니저에 지원한다고. 동창이었다고? 아니스랑. 예. 너 학교 다닐 때 무슨 짓을 하고 다닌 거야? 지원군이 계속 오네? 경력도 좋아. 3군데 정도 다녀서 경험도 풍부해. 이력을 보면 일도 잘하고. 이날만 기다렸거든요. 얘 왜 이래 아까부터? 그러게. 뭐 죄 지었어? 아니스, 잘 부탁해. 잘 부탁해. 와줘서 진짜 너무 든든하다. 다른 분들도 잘 부탁드려요. 잘 부탁해. 말은 놓는 게 좋겠다. 또래일 것 아냐. 그럴까? 좋아. 오자마자 미안한데 지금 우리가 일정 관리가 전혀 안 되고 있어. 그걸 도맡아서 해결해주면 좋겠어. 예. 그렇지 않아도 아이돌 카페에서 얘기가 좀 있더라고요. 제가 다 정리할 테니 이젠 걱정 마세요. 든든해. 자, 그럼 바로 출발하자. TT Stars on a roll. Finally, their schedules aren't a mess. No more no-shows. Performance quality has really improved. Looks like someone's actually managing them now, probably after they started ranking in some cash.
Honestly, it's nice to see keep this up and an ad deal might even happen. An ad deal? Like brand for some dog food? You know how it goes. Once things start looking up, people suddenly appear to hype it. Of course, there's always someone ready to drag them down. 리스, 다음은? 1시간 뒤 백화점 광장이에요. 시간이 제법 여유가 있네. 거기 행사 담당자 20분 전에 도착해서 인사 안 해주면 뒤끝 있어요. 빨리 가서 인사 미리 해놔야 해요. 밀크티 좋아한다니까 사가야 하고요. 오, 알았어. 그 다음엔 종합병원 앞인데 다들 속바지 챙겨왔지? 응. 챙기라길래 챙겼는데 이건 왜? 속옷 보일 정도로 과격한 안무는 없는데. 거기 빌딩품이 엄청 심해. 그래서 일부 팬들한테는 명단 취급이고. 이동하면서 차에서 갈아입자. 차에 차단막 달아놨죠? 달아놨지. 좋아요. 가요 그럼. 우와, 대단해. 정말 진짜 매니저 같아. 사장님이 얼마나 막무가내 매니저였는지 알게 됐어. 그러게. 끝. 이제 다음으로 가자. 이것밖에 없었으니까. 아, 얘들아, 난 사장이잖니. 매니저랑 프로듀서 겸업이긴 했지만. GT stars on a roll. All the talk about ads, yeah, it's not just empty hype. There's so many pop stars these days, so low budget ads are all over the place. TT Star is sitting at 32 on the indie charts. That's a crazy jump. The higher they climb, the more expensive they get. If I were an advertiser, I'd snag them now before they blow up. Empty hype, lol. The combo for hype mode is dead. Oh gosh. Glad you didn't go with cheap AF. They're a bit bland though, hard to sell. Yeah, they need something to really make them stand out. And they're just on the indie charts and you're already losing your minds that evening. And this spits out the soda she was drinking. 너 방금 샤워하고 왔는데. 미안. 그래서 뭐라고요? 광고가 들어왔다! 너 일부러 그러는 거지? 아니, 몇 번을 들어도 믿어지지 않아서 그래. 탄산수 광고야. 당연하겠지만 새롭게 런칭한 탄산수고 우릴 광고 모델로 쓰고 싶다고 연락이 왔어. 계기는 아니스. 그만해라 진짜. 설마 제가 맨날 탄산수만 마셔대서? 그렇지. 와, 너 설마 이걸 노리고 지금까지 계속 탄산수만... 그렇지. 고도의 바이럴이랄까. 금액도 나쁘지 않아. 이 정도면 우리한테는 커. 사실 금액보다 인지도가 올라가는 게 더 크지. 대신 조건이 있어. 광고 이후에 반년 동안은 거기 탄산수만 마실 것. 쉽지? 우와, 이거 너무 딱인데? 뭐 제품 특징이라던가 그런 건 없어요? 다이어트용이라기보단 소화 목적으로 만들어진 탄산수래. 그러니까 무대 올라가기 전에 마시면 마이크에 대고 그것만 조심하면 괜찮을 거야. 응. 고마워. 내일 만나서 얘기 듣고 일정 잡고 촬영할 거야. 괜찮지? 당연히 괜찮죠. 세상에 이런 날이 다 오네. 광고라, 광고. 무슨 컨셉일까? 왜 그래? 뭐가 마음에 안 들어? 아니, 너무 꿈만 같아서. 이랬는데 진짜 꿈이면 진짜 웃기겠다. 많이 웃기다 정말. Okay. Seems like 4 more. Countless droplets scattered wildly across the screen. They swirl together into a single point, then burst with a lively pop. Bubbles of soda rise to fill the frame as dazzling effects explode around them. The bubbles and light gather together
and a can of sparkling water suddenly springs into view. A hand reaches and grabs it. 폭발하듯 터져나오는 상쾌함. 빅뱅 스파클링 워터. The next commercial starts playing. The members of TT Star stare at the TV in a daze. 저 새끼가 진짜. 바뀐 광고 모델이 요요였어? 너무하네. 대놓고 괴롭히네. 이거 그런 거 아니야? 그 뭐냐, 공정거래 어쩌고 위반! 법적으로는 문제 없어. 계약을 확정 지은 것도 아니었고. 진짜... 또 이렇게... 단순히 요요의 복수심이나 이런 거로 테트라가 손해를 감수하면서 움직이진 않을 거야. 손해라니 무슨 손해? 요요의 이미지. 요요 같은 탑 아이돌이 할 법한 광고는 아니거든. 신비주의로 무장한 요요가 저런 신생의 인지도도 낮은 상품의 광고를 한다는 것 자체가 손해야. 단순히 널 괴롭히기 위해 손해를 감수하진 않을 거란 얘기지. 아닐걸? 쟤는 저러고도 남아. 음침하고 지저분한 놈이라서. 요요 혼자서 떼쓴다고 될 일이 아니라는 거야. 테트라 소속의 아이돌이니까. 뭔가 구린 냄새가 나. 사장님, 테트라에서 이사했다고 했지? 나올 때 뭐 크게 밉보인 거 아니야? 머스탱아 대기업에서의 복수, 뭐 이런 건가? 현실성 없는 얘기야. 테트라에서 우리 같은 작은 회사를 왜 괴롭혀? 그냥 클라이언트 쪽에 심적 변화가 있었겠지. 그럼 다행인데 사장님은 어디 갔어? 응. 잠깐 외출한다고 나가셨어. 어디 간다고는 말 안 했고. 몸이나 좀 풀까? 됐어. 공연을 그렇게 하고 왔는데 무슨 몸을 또 풀어. 안 그러면 여기서 계속 우울해하고 있을 테니까. 가자. 가서 신나게 춤이나 추자. 자자, 일어나. 잡아당기지 마. 힘만 세가지고. 근데 너 진짜 왜 이렇게 무겁냐? 맨날 탄수화물만 먹어대니까 그렇지. 다녀들 와. 마실 거 준비해 놓을게. 부탁해. 고마워. The three of them head into the practice room. 사장님, 테트라 라인으로 간다고 했었지? 설마 따지러 간 건 아니겠지? 믿기지 않을 정도로 옹졸하게 구시는군요. 뭐? 옹졸하다고 말씀드렸습니다. 아니면 우리 같은 작은 회사를 그렇게 밟을 정도로 한가하신 겁니까? 나이가 들더니 감도 다 떨어지신 모양이군요. 이게 미쳤나. 마이너 차트에서 좀 올라갔다고 아주 기고만장해졌지. 각 잡고 한번 밟아줘? 우리 쪽 사람을 빼간 것, 일정을 쏟아부은 것, 요요를 앞세워 광고를 채간 것, 제가 모를 거라 생각했습니까? 제가 그렇게 탐나십니까? TT스타가 망해야 제가 다시 돌아올 테니까. 자의식 과잉이 너무 과하군. 주제 파악이나 해라. 아니요, 당신은 옆에 항상 It is kind of nice that they would tell you. Unlike the Nikke figure I'm still waiting on that was supposed to release in December. It's there. 당신의 감정을 받아줄 쓰레기통이 필요하고 당신의 심심함을 달래주기 위한 장난감이 필요합니다. 그 역같은 성격을 다 받아주면서 적당히 반항도 하는 사람이 필요하다는 얘기입니다. 그리고 그걸 힘과 권력으로 깔아뭉개는 게 인생 사는 낙이지 않습니까? 미세스 미스와 제가 그 역할을 아주 잘 해냈죠. 그런데 다들 떠나버려서 어쩔 줄 모르는 거 아닙니까? 많이 컸구나.
있어. 그딴 헛소리를 내 앞에서 짓거리는 걸 보니 그만두십시오. 우리는 우리 나름대로 차려나가고 있습니다. 그러니 제발 가만히 좀 놔둬주십시오. 이렇게까지 말하는 걸 보니 더 그러기 싫어졌는데. 어디 보자. 완전히 망가뜨리면 좀 고분고분해질 건가? 너도 알겠지만 내가 뭐 하나 망가뜨리는 건 정말 잘하거든. 어떻게 부숴줄까? 몸? 마음? 뭐부터? 내 아이돌한테 손대지 마! 너는 모든 걸 다 부숴! 네 즐거움 때문에 뭐든 다 부순다고! 이 새끼! 내 아이돌한테 손대지 마라! 역병 같은 놈! 나도 가만히 있지만은 않을 테니까! 재밌다! 재밌어! 이렇게 나한테 달려드는 놈을 보는 게 얼마만인지 모르겠어! Yes, be entertained and let them be. 그런데 그게 내 아들이다! 못 참겠군! 그래, 가만히 있지 마라! 어떻게 되는지 보고 싶어 미치겠으니까! 저는 경고했습니다. 건들지 마십시오. He turns and walks away. Mustang catches his ragged breath. 애들이랑 잤냐? Did you sleep with them? 대답할 가치도 없는 Did you 쓰레기 sleep 같은 질문입니다. What? 네가 도대체 뭘 보고 그런 발에 칠 정도로 흔한 고철들을 데리고 다니는지 궁금해서 좀 찾아봤다. 진짜 뭐 없더라고. 출신도 재능도 유니크함도 없어. 말 그대로 평범해. 도대체 뭘 믿고 그것들을 데리고 다니는 거지? 말해봤자 당신은 이해하지 못하겠죠. He steps out and runs straight into Yo-Yo waiting outside. 아득바득 따낸 광고를 아무렇지도 않게 채가서 기분 좋으시겠습니다. 대기업은 뭐가 달라도 다르군요. 광고권은 죄송해요. 저도 몰랐어요. 티티스타의 것을 빼앗을 생각은 없었어요. 진심이에요. 그렇겠죠. He strides past her and continues down the corridor. Yeah, like hell you didn't know. You don't know when you're gonna eat this better than drinking yourself to sleep? I'd say so, yeah. And this is practically sprawled up in her chair, staring up at the ceiling. Is it Riz? Or Riz? Liz? She walks over and hands her some soda. 수고했어, 아니스. 고마워. 민트는 쉬러 갔고 프리카는 샤워하러 갔어. Ew, you're stinky! Excuse me? AC, what's up? Hi. How's it going? I'm doing okay. I'm glad you're doing well. You stinkies? Okay. Fuck off. What is this emo? Okay. 사장님은 아직 안 왔고 지금 여기에 나랑 아니스밖에 없어. I feel like there's still something awkward between them. 나 잠깐 볼 일이 있어서 먼저 일어날게. 아니스, 왜? 왜 나 안 찾아왔어? 약속했잖아. 아니스가 아이돌하면 내가 매니저 한다고. 잊어버렸어. 거짓말. 왜 안 찾아왔어? 어떻게? 왜? 내가 대단한 사람이 아니라는 걸
너한테는 들키기 싫었어. 그렇게 생각했어? 의외네. 맞잖아. 솔직히 나 아이돌로 잘하고 있는지도 잘 모르겠고 재능이 있는지도 잘 모르겠거든. 하면 할수록 느껴. 아, 나는 특별하지 않구나. 그냥 평범하기 짝이었구나. 그런 것 치곤 엄청 열심히 하던데. 그것밖에 없으니까. 특별할 것 없는 내가 뭔가를 이루기 위해서는 열심히 하는 것 말고는 없으니까. 처음엔 바로 찾아가려고 했어. 야, 이제 너 우리 매니저 하자라고 당당하게 얘기하고 싶었어. 그런데 내가 왜? 너 잘 못하던데? 이 말을 들을까봐 너무 무서웠어. 아니스, 그래서 못 찾아간 거야. 네가 나를 보던 눈빛, 나한테 하던 말, 나를 좋아해 준다는 걸 잘 알았는데 너무 내가 별거 아닌 그저 그런 사람이라는 걸 보여주고 싶지 않았어. 네가 보던 별은 별이 아니라 그냥 별을 흉내낸 플라스틱 장난감일 뿐이라는 걸 들키기 싫었어. 나한테 실망할까 봐. 내가 아니스를 좋아했던 이유가 아니스가 특별해서 좋아했던 게 아니야. 거봐, 그렇다니까. 삐딱하게 듣지 말고. 처음 봤을 땐 솔직히 말하면 쟤는 잘하지도 못하는데 왜 저렇게 나서지? 라는 생각이었다. 응원단장 할 때도 그랬어. 솔직히 막 엄청 잘한다는 느낌은 안 들었거든. 충격적이야. 그런데 아니스는 계속 열심히 했어. 뭐 하나 특별할 것도 없었는데 계속 열심히 하더라. 그러다가 갑자기 짠 하고 되게 그럴듯하게 해냈어. 그게 나한테 엄청 위로가 됐어. 이상하게 듣지 마. 저렇게 평범한 아이도 포기하지 않고 열심히 하니까 해내는구나. 나도 이렇게 평범한데, 아니, 남들보다 좀 못한데. 그럼 나도 노력하면 그럴듯한 뭔가를 할 수 있지 않을까? 그리고 언젠가 특별해질 수 있지 않을까? 이런 생각이었던 것 같아. 그때부터 아니스를 계속 받고 닮으려고 노력했어. 팬이 됐어. 그래서 같이 하고 싶었던 거야. 아니스가 날 찾아올 때를 대비해서 매니저로 취직해서 일도 열심히 배웠어. 언젠가 같이 특별해지고 싶어서. 너 진짜... 고마워 죽겠어? 진짜 고마워 죽겠다. 아니야, 아니스. 내가 더 고마워. 사장님, 혹시 밖에 나가서 사고 치신 건 아니죠? 아닌데? 뭔가 있는 것 같은데... 공연 요청이 3배 가까이 많아졌어요. 솔직히 불가능하진 않아요. 그런데 밥 먹는 시간도 빠듯해요. 잠은 하루에 4시간 자면 많이 자게 될 테고요. He clenches his fist when no one can see. 안 되겠네. 많이 찾아주는 건 좋지만 너무 비현실적이야. 적당히 거절하자. 예. 해요. 안 돼, 큰일 나. 광고도 물 건너간 판에 조금이라도 얼굴 더 비추는 게 맞을 것 같은데요. 그럼 또다시 기회가 올지도 모르고. 우리에서 될 일이 아니야. 아쉽지만 이제 새로 들어오는 요청은 제가 곰곰이 생각해봤는데 이럴 수가. 우린 니케였던 거예요. 이론상 잠을 안 자도 되고 먹지 않아도 돼요.
이런 일에 최적인 거 아닌가요? 아니스, 그건 사장님이 얼마나 우리 신경 써주는지 잘 알아요. 사람답게 대해주려고 노력한 것도 잘 알아요. 그런데 이런 기회를 놓칠 수 없잖아요. 몸을 진짜 막 굴리더라도 이 기회는 잡는 게 맞는 것 같아요. 민트랑 프리카는 어때? 천천히 가는 게 좋아. 무리하면 뭐가 탈이 나도 탈이 나니까. 나도 민트 의견에 동의해. 우리 나름 잘해나가고 있는데 무리할 필요는 없다고 봐. 아... 그래. 그렇구나. 미안. 떼써서. 그런데 멤버 중 누가 꼴 보기 싫은 녀석을 하루라도 빨리 밟고 싶다고 한다면 또 모르지. 그렇다고 한다면 못할 것도 없지. 이기는 건 중요하니까. 정말 미안한데 나 정말 이기고 싶어. 계속 당하고만 살아서. 그렇다는데요, 사장님? 소속 아이돌 기가 죽는다는데 지켜만 볼 거예요? 그럼 일정 짜볼게요. 사장님, 괜찮죠? 그래, 해보자. 대신 무리다 싶으면 바로 그만두는 거야. 알겠지? 에이, 니케가 셋에 일정 관리의 신이 있는데 그럴 일이야 있겠어요? Wow, how many bodies does TT Star have? Feels like I see them all day long. They're not just striking while the iron's hot, but it's like they're strapped to a motor on. These girls work insanely hard. True, but I'm kind of getting sick of them. If they could just land one ad deal, that'd be perfect. I think it's Ennis. She's the one grinding the hardest. Yeah, you can tell the others are late. She goes up alone to stall with banter. She's good with words, though. Good at talking and super likable. Oh, they're super fucking tired faces. 여기 탄산수. 괜찮아. 트림만 넣을걸. 주먹밥 남은 거 없어? 여기 너무 많이 먹지 말고 배 출렁거리더라 너. 사람이 움직이려면 밥심이 있어야 하는 거야. 아니, 니케는 코어 동력만 있으면 움직일 수 있어. 멋없는 소리 좀 그만해. 아, 거기 쉐이크 좀 줘. 너야말로 쉐이크 좀 그만 먹어. 뭔 하루 종일 쉐이크만 먹냐? 똥 대신 쉐이크 나오겠네. 어? 응? 네. 어제 봤던 영상 중 재밌던 게 갑자기 생각나서. 똥! 하지 마. 너희들 아이돌이 그런 얘기하는 거 아니다. 뭐야? 도로 공사 중이네요. 여기도 이제 차도는 폐지할 모양이에요. 아직 지도가 갱신 안 돼서 미처 확인 못했어요. 돌아가면 얼마나 걸려? 10분 정도 늦을 것 같은데. 내가 먼저 갈게. 무대에서 시간 좀 끌고 있을 테니까 최대한 같이 가 그럼. 됐어. 조금이라도 쉬어. 그리고 너희들 무대 위에서 진짜 재미없어서 안 돼. 가 있을게. 사장님, 차 세워줘요. 아니스, 너 요즘 너무 무리해. 괜찮아요. 니케니까. She throws the door open and runs. 계속 무리하네. 우릴 끌어들였다고 생각할 테니까. 이길 수 있을까? 현실적으로. 적어도 아니스는 그렇게 생각하고 있어. 그럼 리더 따라가야지. 사장님, 우리도 먼저 갈게요. 이따 봬요. 그래, 이따 보자. 미안하다. 또. 아휴, 지겨워. They throw open the door and run too. 청춘 드라마 같아서 되게 좋지 않나요? 나는 속이 쓰리다. 어른이라서.
Yeah, I eat caffeine patches. This star pushes themselves to the limit, taking every performance they can get. Whenever something goes wrong, Ennis jumps in and improvises to keep the schedule on track. 니케는 안 지쳐. 지쳤다고 생각하는 건 착각이야. 괜찮아, 나 니케잖아. 니케는 안 먹어도 돼. 참? 안 잤지. 그래도 괜찮은데? 니케잖아. 통각 센서던가? 이거 끄니까 근육통이 안 느껴져. 인터넷에서 보고 따라해봤는데 진짜 되네? 최고다. 시간이랑 체력이 무한인 거 아니야. 알아버렸어. 니케 바디의 사용법을. 이대로만 가면 최강의 아이돌이 되는 것도 꿈은 아니겠지? 기다려라 요요. 최강 아이돌 아니스가 간다. 좋아. 오늘 일정 끝. 얼른 숙소 돌아가서 모니터링하고 연습 좀 하면 바로 내일 스케줄 나가면 되겠다. 내일 아마 5시 시작이던가? 우와, 진짜 대단하네. 난 지금 녹초야. 리스, 나 좀 업어주면 안 돼? 힘내볼게. 농담이라도 그런 말 하지 마. 쟤 진짜 하니까. 그런데 진짜 지치긴 하네. 오늘 그냥 씻지 말까? 하루에도 수십 번씩 샤워하던 애가 웬일이래? 말이 그렇다는 거야, 말이. 요즘 너무 힘들어. 그러니까 힘들다는 건 착각이라니까. 니케의 바디는 힘들다거나 그런 거 몰라요. 무한 동력, 무한 체력. 마치 아이돌이 되기 위해 만들어진 존재 같은 거지. 그래, 복귀하자. 나도 피곤하네. 그런데 요즘 우리 차트 어때요? 좀 많이 올랐어요? 19위에서 계속 변동이 없네. 유지하고 있는 것만 해도 대단한 거죠, 뭐. 괜찮아요. 더 열심히 하면 되는 거니까. 자자, 다들 얼른 갑시다. 아니스, 잠깐. 응? 거기, 가만히 있어. She walks up to Ennis, stares at her for a long while. 왜 그래? 너, 지금 숨 쉬고 있어? 숨? 그거야 당연히 쉬고 있지? She points at her chest. It doesn't rise or fall at 안 all. 쉬잖아. 에? 그러네? 숨 쉬는 거 어떻게 하더라? 후. 이거 아닌데. 맞아. 나 니케라서 숨 안 쉬어도 괜찮아. 그니까 문제 아무 지금 없다습입니다. She throws herself at Ennis. She pulls something from inside her coat and jabs it into Ennis's neck. Electricity bursts into a blinding flash and Ennis crumbles to the ground. Her hands shake violently as she shouts. 사고 전환이 온 것 같아요. 빨리 리페어 센터로. At the repair center. 다행히 사고 전환까지 오진 않았어요. 직전에 뇌를 강제로 재부팅해서 무사할 수 있었던 거죠. 좋은 판단이었어요. 기절이라니. 강제로 꺼버리는 것만한 게 없죠. 조금만 늦었어도 되돌릴 수 없었을 거예요. 이유가 뭡니까? 니케는 이론상으로 먹지도 자지도 않아도 돼요. 무한 동력을 달고 있고 뇌를 제외한 신체는 모두 기계니까. 하지만 뇌는 인간의 것이라는 걸 잊으면 안 돼요. 극한의 상황을 타파하기 위해 뇌의 정보가 재조립되는 것을 사고 전환이라고 얘기해요. 보통은 재조립 과정에서 잘못되어 머리가 망가지죠. 가장 흔히 일어나는 사례가 자신을 인간이 아닌 니케로 강하게 인지할 때예요. 몸은 당연히 인간일 때와 똑같죠. 더 튼튼하고 늙지 않는다는 것 말고는 인간의 몸과 감각적으로 차이가 없어요. 그런데 자신이 인간이 아니라 니케라는 것을 강하게 인지하면 뇌가 오작동을 일으켜요. 잠을 안 자는데도 괜찮네? 잠 안 자면 큰일 나는 것 나 니케라서 그렇지 인간이 아니라
가끔씩 스쳐 지나가는 생각 정도라면 괜찮을지 모르는데 이게 쌓이고 쌓이다 보면 자기가 인간이 아니라는 것을 강하게 인지하게 되고 뇌는 지금껏 자신이 알고 있던 정보를 스스로 부정해요. 나는 인간이다. 나는 인간이 아니다. 두 정보가 싸우는 거죠. 같은 뇌에서. 그렇게 되면 뇌가 미친 듯 활성화돼요. 극한 상황에서 돌파구를 찾는 것 이상으로 활성화되죠. 긍정하고 부정하고, 긍정하고 부정하고. 그러다 이걸 뇌에서 감당할 수 없다고 판단되면 특정 프로세스를 거쳐 뇌의 정보를 재조립해버려요. 괜히 액체 촉매의 색을 피와 같은 붉은색으로 만들고 통각 같은 것을 재현해놓은 게 아니에요. 보아하니 요즘 많이 보이는 니케 아이돌을 운영하시는 분 같은데 당신들 대체 왜 그러는 건가요? 니케는 단순한 기계가 아니에요. 컴퓨터 쓰듯이 전원만 넣는다고 무한정 쓸 수 있는 게 아니라고요. 이번 달만 해도 이게 몇 번째인지. 아이돌이라면서 프리티가 무슨 말을 하고 다녔는지도 모르고. 죄송합니다. 깨어나면 아무 이상 없이 생활할 수 있을 거예요. 제발 좀 아껴주세요. The doctor leaves. Hansen watches Ennis sleeping in bed, a heavy feeling settling in his chest. A moment later, Mint, Prika, and Nikke enter. 뭐래요? 좀 쉬면 괜찮아진대. 걱정 끼쳐서 미안하다. 고맙다. 네가 아니었으면 정말 큰일 날 뻔했어. 아니에요. 요즘 아니스가 걸핏하면 자기는 니케라고 괜찮다고 얘기하는 게 사고 전환이 오는 I don't mean to cut 증상 them 중 off. 하나라고. 그런 것도 모르고 난 참 뭐하는 놈이지. 언제 일어난대요? 글쎄, 잘만큼 자면 일어날 거라고만 들었어. 기다릴게요. 아니야, 내가 기다릴 테니까 다들 들어가서 쉬어. 어떻게 그래요? 네, 내일 일정은 모두 취소해놨어요. 욕은 좀 먹겠지만 지금은 그게 중요한 게 아니니까요. 나가서 먹을 거랑 덮을 거 좀 사올게요. That is a good doctor. 같이 가. 나도. 그래, 부탁할게. They leave the hospital room. Hansen turns back to Ennis, staring at her as she sleeps. 아니스, 왜 그렇게 열심히 하니? 그거 말고는 할 수 있는 게 없으니까요. 일어나 있었구나. 더 자. 이따가요. 걱정 마요. 니케니까 괜찮다고 떼쓸 생각은 없으니까. 머리가 망가지는 건 저도 싫어요. 요요를 그렇게 이기고 싶니? 예. 사고 전환 위험까지 감수할 정도로? 꿈을 되게 자주 꿔요. 아무도 없는 어두운 방에서 혼자 시간을 보내다가 잠에 들고, 아무도 없는 어두운 방에서 혼자 깨어나서 높은 곳에 올라간 다음 뚝 떨어지는 꿈이요. 떨어지는 중에 위를 올려다보면 걔가 날 쳐다보고 있어요. 웃으면서. 그만 꾸고 싶거든요. 그런 꿈은. 사장님, 왜 저보고 아이돌이 되라고 얘기했어요? 예전부터 진짜 궁금했거든요. 도대체 저의 뭘 보고 아이돌을 제안했는지요. 안 돼 보여서요? 프리티의 복귀 공연장에서 죽은 애가 가여워서? 아니야. 그럼 왜요? 인정하기 싫은데 저 진짜 평범하잖아요. 뭐 하나 특출난 것도 없고 스타성도 없고 재능도 없어요. 특별하지 않아요. 못 이길 것 같아요.
영상 몇 번 봤는데요. 요요 너무 잘해요. 나 같은 건 비교도 안 될 정도로 너무 제가 아이돌이 아니었으면 그냥 미친 척하고 폭로해버리거나 찾아가서 흠씬 두들겨 패기라도 했을 텐데 아이돌이잖아요, 저. 마이너 차트에서 아득바득 구르기만 하지만 그래서 못해요. 그런지 아이돌은 그러면 안 되니까. 사람들에게 희망을 줘야 하는 아이돌은 그러면 안 되니까. 그래서야. 예? 그래. 솔직하게 말할게. 하지만 처음 만났을 때 기억나니? 너는 프리티처럼 사람들에게 희망을 주는 별이 되고 싶다고 얘기했어. 그건 지금도 변함이 없어요. 왜 그러고 싶은데? 절망에 빠져서 삶을 포기한 사람에게 너는 살아도 된다고 말해주고 싶어서. 외로운 사람의 곁을 지켜주고 지친 사람을 위로해주고 싶어요. 그리고 끝내 살아있기를 잘했다고 느끼게 해주고 싶어요. 프리티가 저한테 그래줬던 것처럼. 그래서야. 네가 아이돌이 되어야 하는 이유는 너는 이미 특별해. 사장을 잘못 만나 빛날 기회가 없었던 것 뿐이야. 그렇게 생각한 적 없어요. 빛나게 해줄게. 내가 무슨 수를 쓰든 간에 너 예, 믿을게요. 그래. 빨리 자. 예. She closes her eyes. A moment later, her breath softens and she drifts off to sleep. Vincent lowers her head and his gaze fixed on the floor. He stays that way for a long while, and then he lifts his head, staring into empty space. At last, he gets up and leaves the hospital room. Okay. So there are 2 more left. And I would love to just get them out of the way. But I have a feeling like they're not going to be like little 5-minute ones, considering their last 2. I hate to do this. But I think we're gonna have to finish them next time. We would have finished them had I finished the other one, and I don't want to make a habit of constantly pushing the last few over to the next day. But I might have to do it just one more time. I'm not trying to fall asleep on stream, and I don't want to like fall asleep at work tomorrow, so. But we will be reading story 2 tomorrow. So we can just like lump them in. Go claim that. Yeah, I need to eat. Sad. Not a Nikke. Needs eat. Oh? Light stick. Yeah, I kind of gotta like survive the drive to from work and like work. There we go. Okay. Thank you for understanding. But yeah, we'll be back tomorrow, finishing off what we didn't finish today, and again, I'll do probably a post about it in the morning. But no Saturday stream. I don't know why I put it on the schedule that I would be doing a Saturday stream. I'm not. This is like a known thing. Don't want to drive to work while sleep deprived. Yeah, I don't want to be 3 for 3, like falling asleep on my way to work. It's gonna end terribly one of these days. Let's see. Honestly, I hate to say it, but I don't even think we're gonna raid anyone today. I think it's just gonna. I don't want. Not that I necessarily feel obligated to hang around. Why is she repeating? But I feel like I'm literally about to pass out. So yeah, no raid today.
Sorry, but there are plenty of people still streaming if you wanted to go support them, yes. Hopefully, if you're also gonna eat, you have a wonderful rest of your night and you eat well. If not, hopefully you have a wonderful rest of your day, and we'll be back tomorrow, so just maybe we'll see you there to finish off where we left in story 2. Yeah. Thanks for hanging out. I had fun, so hopefully you had fun. I can't wait to see what happens. I'm sure it's gonna get depresso in story 2. I can't wait for the Nikke classic depresso. So yeah, 안녕히 주무세요. 야스미. Good night, guys. Good night. 세게